Well, as soon as you see these pictures, you know exactly where we coming to you live from. Mercantile Cricket Association ground is ready to host the G Division finals. Always a really nice place to play cricket or watch cricket. Mercantile Establishments has been a part of conducting many tournaments, and yesterday we had one final, that's the Premier Division, and today we are ready to bring you the live pictures of the G Division Finals 2 team in readiness, and they are looking raring to go and very keen to go out there and perform, do their best. As always, large number of teams in G Division, only the best can reach the finals. Unilever, Sri Lanka and Amazon Trading. Well, just a while ago, our good friend Camila Fernando down at the center with two captains for the toss. හොඳයි ධම්මික සූදානම් වෙනවා අදිනේ කාසිය වාසි උර බලන අවස්ථාවට යන්නට MCA ඩිවිෂන් G කාණ්ඩයේ අවසන් මහා තරගය තමයි වෙළ සේවා සංගම් ක්‍රීඩාංගණයේ පවත්වන සියල්ල සූදානම් වන මොහොත කණ්ඩායම් දෙකේ නායකයන් දිනා සිටිනවා විශේෂයෙන් ඇමසන් කණ්ඩායමේ නායකයා රමේෂ් ප්‍රනාන්දු වගේම යුනිවර්සිටි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකයා අනුෂ්ක බණ්ඩාර සහ ගාමිණී සානක මහත්තයා තරග තීරකවරයා සූදානම් කාසිය වාසි වෙතට අපි සූදානම් කාසිය වාසි උර බලන්නට tails call. Unilever Sri Lanka කණ්ඩායම කාසි වාසිය ජයග්‍රහණය කරනවා අනුෂ්ක මොකක්ද කරන්නේ? අපි බැට් කරන්න තමයි ඉස්සලාම තීරණය කරේ. අපේ තරඟාවලියේ මුලින් සිටීම අප ඇත්තටම බැට් කරා. චේස් කරලා අපිට හොඳ ස්කෝර් එකක් ලකුණු 200ක් විතර වැඩි ප්‍රමාණයක් අපි ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ බෝලින් සයිඩ් එක හොඳටම හොඳයි. ඒ හින්දා අපි බැට් කරන්න තීරණය කරා. ලකුණු කොපමණ ප්‍රමාණයක් බලාපොරොත්තු වෙනවද? අපේ මේ සීසන් එකේ පළවෙනි මැච් එක MCA ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ප්ලේ කරන්නේ. අපි යූෂුවලි මේකේ ටාගට් කරනවා 225ක්වත් අද ස්කෝර් කරන්න. එහෙම තමයි ප්ලෑන් එක. හොඳයි අපි සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබට. රමේෂ් කාසි වාසි ජයග්‍රහණය කළා නම් මොකද්ද කරන්න හිටියේ? අපි මුලින් පන්දු යවන්න තමයි තීරණය කරලා තිබුණේ. කාසි වාසියේ පරාජය වුණත් අපිට පන්දු යවන්න තමයි දැන් හම්බෙලා තියෙන්නේ. කොපමණ ලකුණු සීමා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද මේ ක්‍රීඩාංගණයේ තරමක් කුඩා ක්‍රීඩාංගණයක් කොපමණ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ඇතිද ඔබට මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව හඹා යද්දී? අපි කලින් තරඟ දෙකම ක්‍රීඩා කරේ මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේම. ඉතින් අපි හිතනවා ලකුණු 130කට 140කට අපිට සීමා කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. නිකන් හොඳයි සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා කණ්ඩායම් දෙකටම. ඒ තමයි තත්ත්වය G ඩිවිෂන් මේ අවසන් මහා තරගයේ කාසි වාසි ජයග්‍රහණය කරන Unilever කණ්ඩායම. Well, everything in readiness. Two teams raring to go, dressed in white. MCA grounds, Columbus 7 is buzzing. Crowd already building up. Two teams, like I mentioned earlier, performed outstandingly well. Only the best teams can reach the finals in any tournament. And these two teams have beaten some fancy teams. And as a result, in the final, one more hurdle to clear and to earn the title by becoming the champions of G Division of Mercantile Cricket Association. Krishan Migara, right-handed batter, best of 25, which means this is his opportunity to even better. Gayan together with Krishan. Lahiru Gamage is ready to start off the proceedings for Amazon Trading. Amazon Trading, they are new to mercantile cricket, but still they have already earned a name by reaching the final straight away first season. Gayan Rupasinghe, 23 matches, 586 runs, best of 96. So excellent strike rate, 145.77, and he will be one of the key batters. I'm sure Unilever Sri Lanka supporters will be hoping him to do what he does usually. Lahiru Gamage, 5.63, that's his economy, 30.64. Best of 2 for 20.
He'll be hoping to better that today, there's no doubt. Here we go, the first ball. Straight away off the back foot. There's no hesitation whether it's a first delivery or not. If it's there to be hit, Kishan is ready to pounce on straight away. Starting off on the right foot. Boundary. Always a good sign and always gives an indication that they are approaching this game with a very positive mindset, very attacking mindset. I must say, there you go, straight away. Very powerful man, of course. Kishore Megara. Bright start. Looks like he's really keen on pulling everything towards mid-wicket region. Well, obviously, very strong leg side player, strongly built. Lahiri Kamage, a good comeback after being hit for a boundary. Not easy, nervy moments. Yes, you've played enough cricket, but finals, always tough cookie to handle. This is good cricket. Straight away gliding that one towards backward point region and picking up another single. At the moment they haven't deployed a fielder third man. So quite clearly batter was very keen to find that gap and get something towards the boundary line. All he needs to do is to find the gap and gets it through. Way outside the off stump. Bowler looks under a little bit of pressure, understandably. Still very nervous. Finals, like I said, it's a different feeling because you know you just cannot do wrong here. Live pictures. Once again, touch unlucky, I guess. Almost on top of the tram line. But what matters is the call by the umpire. Yeah, fair enough. Away moving delivery. There's no chance for Kishore Megara to reach to that one. Who's on 5? This is much better. Touch fuller. And as usual, getting the away movement. Played in a mat, which means the bounce will be consistent and batters will get ample opportunities to get into the back foot and play across the line if needed. Once again, this is good batting. Straight away knew the fielder was touch deep at the edge of the inside circle. Very bright start. We had a pretty cloudy conditions to start off the day, but now sun breaking through. There you go once again. This time he misses it altogether. Very good over to start off the proceedings for Unilever. 9 for no loss. At the Mercantile Cricket Association, passion for the game starts young. The MCA Academy welcomes boys and girls under 13, 15 and 17. We go beyond the basics, teaching them leadership, public speaking and the importance of sportsmanship. The MCA Academy, nurturing champions, one game, one lesson at a time. Yesterday we had those other teams. Amazon Trading, Ramesh Fernando, Chamal Chaturanga, Gavin Gunaratna, Gihan Madhuchanka, KR Morris, Kavisha, Mayanga, Lahiru Gamage, Nuwan Vijay Singh, Samira Dinusha, Sabila Lenage, Senoj Disanayaka for Unilever, Anushka Bandara, Asanka Silva, Buddhika Herat, Jasit Nirmal, Dula Nabenayaka, Gayan Rupa Singh, Harshita Rajendra, Heshan Hettiara, Kishore Megara, Sachitra Vijay Singh and Venuka Galahitiava. Two very strong teams. I mentioned that already twice. And G division is a very tricky division.
purely due to the fact large number of teams taking part. When large number of teams taking part, you don't know exactly what the strengths are and the weaknesses of the opposition. So winning each and every game becomes a very tricky affair. But these two teams done the hard job. They are in the finals. Oh, what a delivery to start off the proceedings for Gavin. Left arm spinners, very useful in limited overs cricket. Straight away getting some purchase off the mat. This time a little bit of bounce in towards the batter. Worked away really nicely, picked up another single. There's no doubt these two openers, they are raring to go. Their intention is to hit everything. If it is there to be hit, they will definitely go for it. Kishore Megara already demonstrated that. Down the leg side of the fence. Just a single. Gavin trying to bring the ball in towards the right-hander. Whenever to right-handers in the middle, having a good left-arm spinner is a vital option and a reliable option at the same time. Booming drive through extra cover region. Outfield little dodgy, so ample time for two fielders to come around and prevent the boundary. Two more runs quite easily taken. Kishore Megara, who's on 8, who looks like the more enterprising partner out of 2. Gayan still on 1, just taken him 3 deliveries. This time he goes area. Couldn't come under the catch. Ample opportunity, but the fielder was touched too deep. At this stage, understandably, fielders, only 2 of them, patrolling the boundaries. One at long arm region and one at deep backward square leg region. So we can have another look. The ball is still new, almost got the edge. 2 fielders converging. Wasn't quick enough. He needs to be quicker than that. We got to keep this back in our mind. These are not professionals. Oh, beautiful bowling. Excellent over. Just 3 runs off, 13 for none. At the Mercantile Cricket Association, passion for the game starts young. The MCA Academy welcomes boys and girls under 13, 15 and 17. We go beyond the basics, teaching them leadership, public speaking and the importance of sportsmanship. The MCA Academy, nurturing champions, one game, one lesson at a time. Just 25 overs per side. So you got to be adventurous, got to be attacking right from the word go. We've seen that characteristic from Unilever batters straight away, starting off the innings by picking up a boundary. Things looking good. Run rate above 6. And Lahiru Gamage under a little bit of pressure, conceding 10 runs. In comparison to the bowlers did yesterday, Premier foul, what a delivery. Away movement, and Kishan obviously interested in going for a big booming drive, missing it altogether. Luckily there was no edge. Very interesting field setting. There you go, he's a strong puller. Earlier on now, I went on to mention there's only 2 fielders, but this is a different format, of course. I beg your pardon. You can have as many as 5 fielders patrolling the boundaries. This being 25 overs per side. Powerfully driven down the ground. Just be a single. I thought Lahiru Gamage came back really nicely
After conceding 10 runs of his first over, have only given away 3 runs. Second over, far better. Fuller down the ground, same results, a single. In this format, it's about having the right fielder at the right time. Generally, you need very swift-footed, agile fielders patrolling the boundaries, and those who are not so swift, more or less inside the 30-yard circle. This time goes aerial. First 6 of the day for Guyane. What a way to complete the over. He was in the middle of a good over, but not to be after that. Huge 6, 3 overs done, 23 for none. Lahuru was in control pretty much this part of the over. Goes aerial. Is that another 6? Oh, he managed to find the fielder. Amazon Trading elated. First wicket of the day. 2 openers were threatening for a while, but now the big man walks back. A little cameo. There you go. Really nice footage. Good camera work. Really nicely held. Very well done. Sachara, who's on North, the new batsman. Unilever would have hoped a swift toss, very quick start in fact, and I thought for a certain extent they got off to a very good start. Kishore Megara, 10 runs off 12, a boundary to go with. අද්විතීය යුරෝපීය තාක්ෂණයෙන් සමන්විත අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතීන්ගෙන් සන්නද්ධ ඉහළ එන්ජින් ක්‍රියාකාරීත්වය සහ ඉන්ධන පිරිමැස්ම සාතික කළ මුටු ලුප්පිගන් සමගින් ඔබගේ ධාවනය බලකරන්න. ඔබගේ ඉලක්ක වෙත සාර්ථකව ළඟා වන්නට අද්විතීය ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් බලගන්න. අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතිය සාතික කළ මුටු ලුප්පිගන් සමගින් ඔබගේ Straight away, starting off with a wicket and followed up by a dot ball. Garvin in the middle of a very good spell. Sachira Vijay Singh, 46. That's his highest, which means he can do a serious damage. So far, we haven't seen any left-handers for Unilever Sri Lanka. Right-handers doing the job. Oh, what a delivery! Spun and bounce. Wicketkeeper done a fantastic job to take that one. Tricky job against very brisk left-arm spin bowler. Down the leg side, quite easily picking up another single, getting the scoreboard moving. At this stage, it wouldn't be a bad idea to have a left-hander in the middle to handle the left-hander better. Left-arm seamer, I mean. Now slowly but steadily, Amazon Trading trying to get things under control. Dot ball to complete the over. A very good one. Wicket taken after 4. 24 for 1. ඔබගේ ඉලක්ක වෙත සාර්ථකව ළඟා වන්නට අද්විතීය ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් බලගන්න. අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතිය සාතික කළ මුටු ලුප්පිගන් සමගින් ඔබගේ ධාවනය බලගන්වන්න. Sachara taken him 4 deliveries just to get off the mark. Guyane, who's on 11, looks the enterprising partner. There's a bowling change. Shamila coming into the attack. Looks like a right arm offie. Let's wait and see. 25 runs or 4 overs. Good enough start. Run rate beyond 6 runs. Just what you can ask for. 45 matches experience man. 6-4-69.
which means he can do serious damage. Shamila, another left arm spinner. I mentioned that early. Would be a bad idea to have a left-hander batting in the middle, while two left arm orthodox bowlers in operation, spinning the ball away from the bat, usually making things tougher for left-handers. Plenty of fielders patrolling the boundaries, just 4 fielders inside the circle. Straight away, getting some purchase, a misfield, allowing a single. So Sachira starting off his account. Shabila got off to a very good start. That one spun and bounced. 36 for 1 behind the 5th over. There you go once again. Touch shorter, allowing the batter to settle down in the back foot and push that one towards extra cover region for a single. Shamila given away just 2 runs. He looks a very promising bowler. We just a moment ago saw his figures. Someone who can pick up wickets. Again, prodigious spin. But the length is shorter. So batters so far under no trouble. There you go. So far, Shamila opted to go shorter and wide outside the O stump. I'm starting to think if he can get it straight and spun away from the outside edge, and he can entice the batters to go aerial and hopefully picking up a wicket. 2 more deliveries left in the 5th. Bright start for Unilever Sri Lanka. Once again, short outside the off stump, inside edge, straight to the wicketkeeper's hand. Could have easily dragged that one onto the stumps. He's very keen on getting onto the back foot. Another one in the air. The bowler says thank you so much. Shamila picks up a wicket. He's a wicket taker. We know that. Unilever Ceylon losing their 2nd wicket. Amazon Trading making serious inroads into the game. Shamila picking up a wicket off his 1st over. Fantastic piece of bowling on a good length, turning away from the right-hander, and very well taken. Good work. So 5 overs done, 29 for 2. Guyana Rupa Singh walks back for 13 of 12 deliveries. සුබදාසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩා ලෝක හිත මිතුරනි ආරම්භ කොට තිබෙන්නේ MCA G කොටසේ අවසන් මහා තරගයේ Unilever ශ්‍රී ලංකා Amazon Trading කණ්ඩායම අතර කඩලු 2ක් උදැවි ගොස් තිබෙනවා ලකුණු 30කට. නායක අනුෂ්ක බණ්ඩාර ක්‍රීඩා පිටියේ දකුණත් පිටිකරුවෙක්. වමත් දකුණුපන්දියන් දෙදෙනෙක් දැන් අන්ත දෙකෙන් පන්දියාට. නමුත් උන් දකුණත් පිටිකරුවන් ක්‍රීඩා පිටියට එවි තරමක් සෑහෙන අපහසු ගොල්ලක් වෙනවා. විශේෂයෙන් දෙදෙනාම දෙකෙන් වමත් දකුණුපන්දියන් සිටිනවා නම් වඩා හොඳ බොයි මාගේ. නමුත් උන්ගේ සැලසුම බලමු. Bowling, well ball. Well ball, Gavi, well ball. ये दिनेदी මේ අවසන් මහා තරගයේ ඉතාම මුණුසුම් අවසන් මහා තරගයේ බවට පත් වුණා. Gelin down. කණ්ඩායම් සහ DJ ලක්ෂ කණ්ඩායම්. පන්දුවක් නමුත් දකිට ඇවි පායින් ඉවතට යනවා. කමක් නෑ අන්නේම යන්න නියමයි Gavi. පන්දුවාරේ ලකුණු 4කට එක් කඩුලක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඩ්‍රයිව් කිරීම පන්දු බිම දිගේම යන්නේ ඩීප් කව කලාපේ 1 ලකුණක් පමණයි ලැබෙන්නේ. ලකුණු 31යි.
පන්දුවාර 25කට සීමා වුණු තරගාවලියක් ලෙසින් තමයි ජී කාණ්ඩයේ තරගාවලිය ක්‍රියාත්මක වුණේ. පණු පන්දුවාරයේ සිට ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක් යාර 30 සීමාවෙන් එපිට රැඳවිය හැකි අවස්ථාවක්. පවුප්ලේ අවස්ථාවක් මෙහි සඳහන් වන්නේ නැහැ. අතර වාරයේ 6 වන පන්දුවාරයේ නිමාව සටහන් වදී ලකුණු 31යි කඩලු 2යි. Marketed and distributed by Spectrum Trading Company Private Limited. දාමු සේමේ. දාමු. සෙමිල ලියනගේ ඔහු එක් පන්දුවාරයක් යව ලකුණු 4ක් ලබා දී කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. වමතින් ඕර්තොඩොක්ස් පන්දු යවන්න. හොදින් පන්දුව ගෝලට මුසු කරනවා පිටිකරු පහරක් කරා පෙළඹීමේ අදහසින්. ඊයේ දිනේදී පැවති තරග සඳහන් කරමින් සිටි ශතක දෙකක් ඊයේ දිනේදී එකතු වුණා ක්‍රීඩා පිටියේ කණ්ඩායම් දෙකෙන්. හොඳ පන්දුවක් ඉවරයි. තාම හොඳ පන්දුවක් දගකවි තරමක් කිපිලෙන පන්දුවයි පසුපාදයට ගියේ. අනුෂ්ක බණ්ඩාර අනිත් අන්තේ සචිත විජේසිංහ කෙටි පන්දුවක් ලබා ගන්නවා ස්කෝර් කට් පහරක් කරා යනට බලමු අවස්ථාව ලැබෙවිද රැක ගන්නට. ලකුණු 4ක් පාදයෙන් උත්සාහ ගත්තේ පන්දුව නතර කර ගන්නට. නමුත් ලකුණු 4ක් අදිනේ ප්‍රධාන විනිශ්චයකරුවන් ලෙසින් කටයුතු කරන්නේ නන්දන ද සිල්වා සහ නිපුණ ලියනගේ. අතිරේක විනිශ්චයකරුවෙක් නෑ. ප්‍රධාන ලකුණු සටහන් කරුවන් නාලක ධර්මප්‍රිය වගේම චේතනා සූරසිංහ. ගාමිණී සනායක තමයි තරග තීරකවරයා ලෙසින් කටයුතු කරන්නේ. නැවතත් පිටින් සෑහෙන ඈතින් පන්දුව පත් කළේ. එක් ලකුණක් ලැබෙනවා අනුෂ්කට. ලකුණු සංඛ්‍යාව 36 දැන්. හොඳ පන්දුවක් යෝ. තරමක් දග කැවෙන පන්දුවයි පසුපාදයට පෙර පාදයේ අතර පාදයේ තබාගෙන පහර දෙන්න උත්සාහ ගත්තේ. තරම් හොඳ පාද චලනයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ නැහැ තවමත් පිටිකරුවන්ගේ. තවත් පන්දුවාරයක් නිමයි ඉනිමේ යවන 7 වන පන්දුවාරය ලකුණු 36යි කඩලු 2යි. ස්ට්‍රැෆර්ඩ් මෝටර් සමගම මතින් රීකන්ඩිෂනින් කරන ලද යතුරුපැදි සම්බන්ධව තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. චැසි එකේ ඉඳලා නැවත අවශ්‍ය ස්පෙයා පාර්ට් අවශ්‍ය රිපෙයාර්ස් කිරීම මගින් තමයි අපි මේ යතුරුපැදිය නැවත සකසා ගන්න. ඒ වගේම මේ සියලුම ප්‍රතිනිර්මාණයන් සිද්ධ වෙන්නේ නිවැරදි පුහුණුවලත් කාර්මික ශිල්පීන් අතින්. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ සියලුම ප්‍රතිනිර්මාණයන් කිරීම සඳහා අප භාවිතා කරන්නේ Honda genuine spare part වීම. ඒ වගේම මේ සියලුම ප්‍රතිනිර්මාණයන් අපි ලබා දෙන්නේ වගකීමක් සමග. පන්දුවර 7ක් නිමයි ලකුණු 36යි කඩලු 2යි. ගිහාන් කැදවා තිබෙන්නේ පන්දුවේ මේ කාර්ය සලහා. ප්‍රථම කඩලු දෙවිගේ ලකුණු 23 දී කිෂෝන් මිගාර් දෙවිගේ ඉන් අනතුරුව ගයන් රූපසිංහ දෙවිගේ ලකුණු 29ක් තිබෙදී ගිහාන් මදුශංක පන්දියවන්න 5.14ක දල වේගයක් තිබෙන්නේ. තරමක ඉන්සිංක පන්දුවක්. ඊදිනේදී ආයන සිරිවර්ධන ශතකයක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම මදුශංක රශ්මික මදුශංක ශතකයක් ලබා ගත්තා. දෙදෙනාම 6 පහරවල් 10 බැගින් එල්ල කළා තමයි නිමේදී. ඔෆ් කට පන්දුවක් යවන්නේ. තරම් වේගයක් නැහැ. නමුත් දිව ඇවිත් යොමු කර පන්දුව ඔෆ් කට පන්දුවක් පිටිකරු වෙත තමයි පැමිණෙන්නේ. පාද එකලක තබා කිරීමෙන් තමයි අනුෂ්ක පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ජී කාණ්ඩයේ ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම. පායින් සෑහන් ඉවත පන්දුව පතිත කළේ. බලමු වයිට් පන්දුවක් නැත්නම් පිටේ වැදී ගිය ලකුණුද කියලා. පිටේ වැදී ගිය ලකුණු දෙකක් ලෙසින් සඳහන් වෙනවා. නිපුණ ලියනගේ තමයි
සිටින්නේ පන්දු යන අන්තේ. නැවතත් ආරක්ෂිතව පන්දු පිළිගන්නේ. පන්දු අර 25ක තරගයක් නමුත් තවමත් ඔවුන් මුල් පෙළ කඩළු දෙවිගේ නිසා වෙන තරමක් සංගමනීය පන්දුට පහර දෙන කරදක් ලැබෙන්නේ. අනුෂ්ක බණ්ඩාර කණ්ඩායමේ නායකයා පන්දු 12කදී ලකුණු 8ක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. තරම් වේගෙන් පන්දු පිටට පැමිණෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වෙන තරමක කාලය මැනීමේ දුර්වලතාවයක් දක්වන්න ලැබෙනවා අනුෂ්ක බණ්ඩාරගේ. පන්දු වාරයේ ලකුණු දෙකක් පමණයි ගියන් ලබා දී තිබෙන්නේ. සාර්ථක පන්දු වාරයක් මේ වන තෙක් රයි කිරීම බිම දිගින් පන්දු යනවා ඩීප් කව කලාපයට. එක් ලකුණක් පහසුවෙන් ලැබෙනවා. එම ලකුණත් සමගින් 8 වන පන්දු වාරයේ නිමව සටහන් වනවා 39යි කඩළු 2යි. ලකුණු 39යි කඩළු 2කට පන්දු වාර 8ක් අවසනදී ලකුණු 5කට අඩු ලකුණු දල වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙන්නේ දැන් පන්දු වාරයකට. කඩුල්ල තරමක් විවෘත කරනවා. දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීමක් කෙවර එක්ස්ට්‍රා කව කලාපේ. දම දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීමක්. එනු ලකුණු 39 දී තුන්වන කඩුල්ල හිමි වෙනවා Unilever ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. අනුෂ්ක බණ්ඩාර දෙවියන් පිටිකරුවා කණ්ඩායමේ නායකයා. මමත් දග පන්දු යවන විට තරම් ලෙහෙසි පහසු නෑ දකුණත් පිටිකරුවන්ට. දග කැවි කඩුල්ලෙන් ඉවතට යන පන්දුවක් ඉඩ ලබා ගත්ත කඩුල්ල විවෘත කරමින් පන්දු යොමු කරන්න එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකගේ හිසට ඉහළින්. හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක් තරමක් ඉදිරියට පැමිණයි උඩ පන්දු රැක ගත්තේ. යනුව තුන්වන කඩුල්ල දැවි යනවා. අනුෂ්ක බණ්ඩාර ලකුණු 9කට පන්දු 15කදී දැවි යන්නේ. නාපතිකරුවා වෙනුක ගල හිටියාව. ඔහු ලකුණු 50ක් ලබා ගැනීම ඉහළම ලකුණු ලබා ගැනීම ඉනිමක 152ක් ඉනිම් 14කදී ලබාගෙන තිබෙනවා. වමත් ප්‍රතිකරුවෙක් ඒ ඉතා හොඳ අවස්ථාවක් වමත් පන්දු යවන්නට මුහුණ දීමේදී. අවමතර මේ ලකුණු 150ක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබුණොත් ඉතා හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. හොඳ පන්දුවක් නමුත් දගකවි පායිනෙන් ඉවතට යන ආකාරය දක්වන්න ලැබෙන්නේ. මේ අවසාන කඩුල්ලේ දැවියාම අනුෂ්ක බණ්ඩාර උත්සාහ ගත එක්ස්ට්‍රා කව කලාපට ඉහළින් පන්දු යොමු කරන්න. සෑන් ඉහළ පන්දු අදින්නේ එවර. පසු පාදයට යාමේ තරම් නුවණට හුරු නෑ. දග කැවෙන පන්දු හමුවේ පෙර පාදයට පැමිණෙනවා නම් තා යෝග්‍යයි. 39යි කඩළු 3කට නමුන පන්දු වාරය යවමින් තිබෙන්නේ. රයි කිරීම උත්සාහයක් දරුවා පන්දුව නවතා ගන්නට මිඩ් විකට් කලාපේ. නමුත් අතේ වැඩි පන්දු යනවා ලොං ඔන් කලාපේට 1 ලකුණක් ලැබෙනවා. ලකුණු 40යි දැන්. තරම් හිගස්මයක් පතිත වන්නේ නෑ අද දිනේ විලසංගම ක්‍රීඩාංගණය මේ වන විට බලාකුළුරින් බරව දක්නට ලැබෙන ආස්කුසක් තිබෙන්නේ. තවමත් කිසිදු තරචනයක් නෑ තරගයට. හොඳ පන්දුවක් ඉවරත් තරමක් ඉපිලෙන දග කැවෙන පන්දුවට පසුපාදයට ගියේ යනුව පන්දු වර 9ක් අවසන් ලකුණු 40යි කඩළු 3යි. අද්විතීය යුරෝපීය තාක්ෂණයෙන් සමන්විත අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතීන්ගෙන් සන්නද්ධ ඉහළ එන්ජින් ක්‍රියාකාරීත්වය සහ ඉන්ධන පිරිමැස්ම සාතික කළ මුටුල් ලුබ්රිකන් සමග ඔබගේ ධාවනය බලකරන්න. පතුර 9ක් අවසන් ලකුණු 40ක් කඩළු 3කට
ඔවුන් වමත් දගපන්දුයන් හමුවේ ක්‍රීඩා කලාකාරය තරම් හොඳ තත්ත්වයක් දක්වන්න ලැබුණේ නැහැ යුනිලිවර් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. වමත් දගපන්දුයන් හමුවේ තමයි කඩලු තුනම දැවී ගියේ. කඩලු දෙකක් සෙමිල ලියනගේට ගවීන් ගුණරත්න කඩුලක්. ඉහන්න නව පන්දුවාරය ආරම්භ කරන්නේ. ෆුල්ටස් පන්දුවක් ඩ්‍රයිව් කිරීම තරම් වේගයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ 1 ලකුණක් ලැබෙනවා. 41යි දැන්. යෙදිනේදී ටීජේ ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 328ක් ලබා ගත්තා නියමිත පන්දුවර 50යිදී. එහිදී ආයන සිරිවර්ධන ලකුණු 128ක්. පිළිතුරු ඉනිම සිග ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හොඳ ඉනිමක් ලකුණු 59කින් පරාජිතපත් වුණ එහිදී රශ්මික මදුශංක ලකුණු 130ක් ලබා ගත්තා. හොඳ පන්දුවක් අතර එවර පිටතක් රාසලින් පන්දු යන්නේ. ඔෆ්කට පන්දු යැවීමක් සිදු කරන්නේ සෑම විටම තරමක් සෙමින් දිව ඇවිත් කට පන්දු යැවීමක් සිදු කරන්නේ. හොඳින් ඔහු පන්දු යවන ක්‍රීසියේ නැත්නම් පැති රේඛාව සහ පන්දු යවන රේඛාව ප්‍රයෝජනට ගන්නවා. මේ පපරේ නාදය කණ්ඩායම් දෙකටම දිරි ගැනීම සඳහා ඔවුන් කටයුතු කරනවා. වයිට් පන්දුවක් යතර වාරයේ පායිනේ නිවත පන්දුව පතිත කරේ. 42යි. අතරේක ලකුණු 6ක් මෙම ලකුණු 42ට එකතු වී තිබෙනවා. සෑහෙන සෙමින් පන්දු යවන්නේ නිසා වෙන්නේ පිටිකරුණ දෙවරක් සිතන්නට වෙනවා පහරක් කරා යනවාද ලකුණක් කරා යනවාද විශාල පහරක් කරා කියොත් තරමක් පන්දු පැමිණීම් ප්‍රමාද නිසා වෙන්න යම් අවදානමක් තිබෙනවා. දැන් වමත් පිටිකරු වෙනුක සූදානම් වන්නේ. පායිනින් ඉවත පැහැදිලිව පන්දුව පතිත වුණේ. පැහැදිලිවම පායිනින් ඉවත. නැවතත් සෙමින් පන්දුව යොමු කරන්නේ. පිටිකරවතුන ලකුණු කරා යෑමේ උත්සාහයක් නැහැ. ලකුණු 43යි කඩලු 3කට 10 වන පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දුව යවන්න නියමිතව තිබෙන්නේ. මේ පන්දුවාරයේ ලකුණු 3ක් පමණයි ලැබුණේ වයිට් පන්දුව සමගින්. නැවතත් පායින ආක්‍රමණය කරන්න 1 ලකුණක් පමණයි ලැබෙන්නේ. ෂෝට්ස් කෝලේ කලාපයට පන්දු ගියේ අනුව පන්දුවාර 10ක් නිමයි යුනිලිවර් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 44යි කඩලු 3යි. At the Mercantile Cricket Association, passion for the game starts young. The MCA Academy welcomes boys and girls under 13, 15 and 17. We go beyond the basics, teaching them leadership, public speaking and the importance of sportsmanship. The MCA Academy, nurturing champions, one game, one lesson at a time. So after 10 overs, I thought Mason Trading have done exceedingly well to push things back. Run rate currently stands 4.4 off the back foot. Gihan rather. He's in the middle of a very good spell. Exciting game. Nice build up. Only problem Unilever Ceylon facing right now is that they have lost 3 wickets. Another dot ball. A very good one. And I take this moment to welcome my co-commentator Danindu Ruhunuheva. Very good morning, Danindu.
sunshine coming to this MCA cricket grounds. Good ball, Malia. Venuka Galahitiava, who's just come out to the middle, 4 of 11 on the leg side, straight away called by the umpire. And Anushka Bandara, at the moment he's 9 of 15 deliveries, so a little bit of a lost the way for Unilever Sri Lanka. This is the 11th over, 46 for the loss of 3. A very powerful first over. We thought that the Unilever team would have gone off to a very good start, but all in all they lost some wickets at regular intervals. So at the moment it's looking like in the balance. Is it Damika? 2 left-arm spinners done a fantastic job restricting the scoring. There you go once again, making things tougher. Another better delivery, little bit of turn. Fielder wasn't vigilant enough. Completes the tinker. 11 overs done. 48 for 3. Marketed and distributed by Spectrum Trading Company Private Limited. As you know, Mercantile G Division is a very competitive segment. Large number of teams taking part. It's not easy reaching a final. These 2 teams obviously very happy. Must be very proud of their performances so far. Venuka, who's on 5, and Sachiro, who's on 4, trying to stitch out a partnership. Right arm off spinner is in. Samira straight away conceding a single. Just 1 short of 50. Like you said early, a brisk start, but lost the momentum in the middle. Yeah, of course, this is their 5th bowler, Samira Dinushka, right arm off spinner, bowling to Venuka Galahitiava. So at the moment it's 49 for the loss of 3 behind the 12th over. So the current run rate has dropped down to 4.39. It's below 4.5 runs per over as well. Nicely played through the offside for a single, and that completes the 50 runs for Unilever Sri Lanka. 50 coming in 11.2 overs, so taken a little bit of a time actually from the start they took. But at the moment, Anushka Bandara and Venuka Galahitiava is looking to up the ante little by little, and then try and figure out some lofted shots to bring up their maybe some sixes all around the ground. But at the moment it's the bowlers who's dominating at the moment. Boundaries are hard to come by. Outfield touch slower due to overnight rain, and Amazon Trading bowlers done a fantastic job so far. Just 3 runs conceded. Samira, few spinners doing the stuff. Very good delivery. Little bit of turn as usual coming into the batsman, and I have no doubt these 2 getting ready to launch. Just bat the same way for 5 to 6 overs and go after the bowling. This time finds a fielder. The game is evenly poised at the moment, Danidu. Yeah, at the moment both these batsmen are looking to score some runs here and there, but they are struggling to do so as well at the moment. The bowlers are doing some really good job, the spinners in particular, for MSN Trading. So that's the end of the 12th over, 51 for 3. ඔබගේ ඉලක්ක වෙත සාර්ථකව ළඟා වන්නට අද්විතීය ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් බලගන්න. අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතිය සාතික කළ මොපු ලුබ්බිකන් සමකින් ඔබගේ ධාවනය බලගන්වන්න. In 25 over games, usually score of around 150, considered a very competitive total, but today, due to the slowness of the outfield and considering the strength
bowling attack from Amazon Trading. I'm sure they will be settled for a score of around 125. But who knows? There could be some big hitters coming down the line, isn't it? Skipper coming into ball for Amazon Trading, Ramesh Fernando. Number 17 on his back. 51 for 3. As you mentioned, 125 is might be a competitive total, but 150 is regarded as a very, very good score. Scoring at 6 runs per over, Damika. But they have to bat well. There you go, after 7 overs, after 12 overs rather, it's considered 7 extras. That's very steady bowling. Something very pleasing for Amazon Trading. Yesterday, we saw much more accomplished domestic cricketers. Went on to bowl large number of wides. Oh, that one kept little low. Ramesh Fernando, very brisk operator, gets it in towards the batter. Off the back foot, another single. At this stage, finding boundaries, proven tough. 52 for the loss of 3. Ramesh Fernando, the captain, bowling to Anushka Bandara, the captain of Unilever Trading, Unilever Sri Lanka. So captain versus captain battle, but this time is a lofted shot, lands in no man's area, just to the offside of the deep point fielder. You'll see this from time to time. Fielders trying to get it over the infield in order to find the gaps, but on that occasion, landing in between two fielders. Right-hander and left-hander. Oh, what a delivery. Coming in towards the batsman, making things tougher. It's always very useful to have left-right combination in the middle to trouble the bowlers. Yeah, not only the bowler, but as the fielders as well. So they find it really difficult at a stage like this to deal with the left-hand, right-hand combination. So that's why the Amazon Trading is looking to bowl with spinners, isn't it, Damika? Those spinners have done a fantastic job so far. Unilever finding it very, very tough to break free. Another fantastic over, just 2 runs off after 13, 53 for 3. So Amazon Trading keeping things under control, tightening their grip on this game. Ramesh Fernando, the skipper, and really nice crowd already in attendance, supporting two prestigious mercantile establishments, of course, having done so well during the tournament. Fuller delivery down the leg side, another wide. We've been praising the bowlers for not bowling wides straight away. Samira deciding to slip one down the leg side. 54 for the loss of 3. Anushka Bandara and Menuka Galahitiava is still at the wicket, hoping to make some ante, but they are finding it really difficult to do so against the Amazon Trading. So Samira Dinushka has come on to bowl to Anushka Bandara, just a single, just outside of stump. So it scores up to 55 for the loss of 3. We are in the 14th over, so pretty soon we'll have to expect some fireworks. Otherwise, Unilever Sri Lanka will be in a little bit of a trouble, isn't it, Damika? Quiet period. Boundaries are hard to come by. Good thing. Oh, what a delivery, getting past the outside edge. I was mentioning good thing about these two batters. They are not pressing the panic button. Yes, boundaries aren't coming, but they know they can stay long enough. There will be loose stuff on offer. Playing across the line, going aerial. Fielder comes around, given away just a single. For a moment, thought 2 was quite clearly on. So, good piece of fielding down in the deep. Well, looking at the outfield also, it looks like at
The outfield is a little bit slow, so not much purchase for the batsmen, so they'll have to buy their runs. And short delivery that time outside of stump, just a single. So it takes the total up to 57. A very quiet period after the third wicket fall for Unilever Sri Lanka. They're trying to score their runs gradually, not quickly, but little bit effective. But they'll have to press the accelerator button as soon as possible. This time nicely played down to deep point fielder, just a single. So it takes total to 58 for the loss of 3. We have completed just a penultimate delivery of the 14th over, so one more delivery to go. Winner already got on to double figures. Fuller delivery, going for a big heave. Luckily, short of the fielder, picks up another single. 14 overs done, 59 for 3. ස්ට්‍රැෆර්ඩ් මෝඩර් සමගම මතින් රීකන්ඩිෂනින් කරන ලද යතුරුපැදි සම්බන්ධව තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. චැසි එකේ ඉඳලා නැවත අවශ්‍ය ස්පෙයා පාර්ට්, අවශ්‍ය රිපෙයාර්ස් කිරීම මගින් තමයි අපි මේ යතුරුපැදිය නැවත සකසා ගන්න. ඒ වගේම මේ සියලුම ප්‍රතිනිර්මාණයන් සිද්ධ වෙන්නේ නිවැරදි පුහුණුවලත් කාර්මික ශිල්පීන් අතින්. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ සියලුම ප්‍රතිනිර්මාණයන් කිරීම සඳහා අප භාවිතා කරන්නේ Honda genuine spare part වීම. ඒ වගේම මේ සියලුම ප්‍රතිනිර්මාණයන් අපි ලබා දෙන්නේ වගකීමක් සමග. Well, as usual, to begin each and every final here at MCA grounds, there are charming opening ceremonies, and today we had the opening ceremony. The chief guest and the dignitaries came and hoisted the flags. Two captains hoisting their flags, vice versa, to show off the camaraderie, and it's been nicely held, followed by the national anthem. Really charming, really nice ceremony to begin the proceedings here at MCA grounds, Colombo 7. This is G Division final. Two teams introduction to the chief guest, something customary before starting off each and every final. Reaching a final, as always, a memorable moment. Amazon Trading reaching the final for the first time on their debut season. Unilever being a prominent presence in mercantile cricket, reaching the final. Looks very determined. Way outside the off stump, I thought the batter missed out on an opportunity. Given out a big heave, nowhere close to the bat. Ramesh bowling across the batter. This time finds a gap into the deep, just a single. Nicely played there by Sachira Vijay-Singha. He's on to 10 from 25 deliveries. Taken a little bit of a time, but pretty clear that Unilever Sri Lanka is trying to bat out some overs and then try to press the accelerator button. This time off the back foot. Only managing to find the field at extra cover region. If you can bat the same way till the 19th over, that'll lay out a solid foundation for them to launch on. Ramesh Fernando. Going for a big leap down the leg side, finds a fielder. Excellent work. Loud shout for a run out. No is the call by the umpire. Things proven tougher. We mentioned that already. But the good thing is these two batters not ready to give up. Straight up,
Fielder trying to get there. Very good catch. Very good catch. Excellent catch there by the deep long on fielder. And the fourth wicket goes down. What a fantastic catch. He basically ran around 20 yards to get underneath the ball and takes a fine catch to pick up another wicket for Amazon Trading. This is amazing. There you go. Lofted on the onside. Running hard. Very well done. That is an excellent catch from the fielder, Gavin Gunaratne. So Venukagala Hitiava gone for 10 from 25 deliveries. 60 for the loss of 4. One more. So Amazon Trading not making anything easier for Unilever. Losing wicket, not helping the cause. 60 runs on the board. This time once again goes aerial and finds the boundary. In fact goes all the way for a huge 6. Would have been a fantastic over, wicket being picked up, but finishes off nicely. 15 overs done, 66 for the loss of 4 wickets. There you go, once again having a look at that fantastic 6. Go straight is the way to go always. Hits the side screen. It's the heavy. අද්විතීය යුරෝපීය තාක්ෂණයෙන් සමන්විත අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතීන්ගෙන් සන්නද්ධ ඉහළ එන්ජින් ක්‍රියාකාරීත්වය සහ ඉන්ධන පිරිමැස්ම සාතික කළ මොටු ලුප්පිගන් සමගින් ඔබගේ ධාවනය බලකරන්න. There goes the support for Unilever. Unilever would have expected to be around 100 runs at the end of the 15th over, not to be, having lost that 4 top order batters. Projected scores aren't great, just 110. Right, this is up in the air, but this is over the fielder for 6 more. So very good start for the 16th over for Unilever Sri Lanka. That's a very, very powerful strike over the long on boundary for a maximum. Sajid ran Harshant deciding to press the accelerator. 2 back-to-back 6. Finishing off the previous over with a big 6 straight back past the bowler. And something similar to start off the 16th. Very well balled, good follow-up delivery by Shamila. Fantastic bowler, likes to pick up wickets. Already picked up 2 for 20, very economical. And this is the 6. Or this is that previous delivery, in fact, turned prodigiously and went past the outside edge. Down to fine leg for a single, very quick single. Talking about Harshant Rajendra, first ball maximum, isn't it, Dhammika? Very brave. No messing around. If it's there to be hit, Harshant will go for it. Already proven a dangerous batter. Good delivery. Still managed to pick up a single. This is good cricket all around. Good piece of bowling. Gentle push for a single. Good running between the sticks. Very quick thinking as well, and some good coordination between the two batsmen as well. Sachira Vijay Singha goes up. Will this land safely? Yes, it does. So, in between the mid-wicket fielder and deep point fielder, so it lands safely in between those two. Unilever still on, trying out their luck, riding their luck. 2 occasions. Hoisted 2 similar shots. Fells in no man, land straight away, ball under pressure. Slip one down the leg side.
Fielder in pursuit, keeping it down for just 2 runs, so 3 additional runs to the total. Just what the doctor orders as far as Unilever is concerned. Score, all of a sudden, taking a move. There you go. Darted in. Quicker, flatter. Once again gone aerial. This should be another 6. How about that to finish off the 16th over? Sachira will straight away figure out that he's a dangerous customer. And Amazon Trading finding it first hand. What a shot. Thrown the kitchen sink at it. Got the distance. Got the power. 6 more runs. The fireworks are on. 16 overs done, 85 for 4. ඔබගේ ඉලක්ක වෙත සාර්ථකව ළඟා වන්නට අද්විතීය ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් බලගන්න. අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතිය සාතික කළ මොපු ලුබ්බිකන් සමකින් ඔබගේ ධාවනය බලගන්වන්න. මදුවර 16ක් අවසන් ලකුණු 85යි කඩලු 4ක. සචින ලකුණු 25ක් පන්දු 30කදී ලබා ගන්න තිබෙනවා. දැක්කම ගියේ. ගිහාන් සූදානම් වන්නේ නව පන්දු ආරය ආරම්භ කරන්න. වයිට් පන්දුවක් පැහැදිලිව නන්දන සංජීව විනිශ්චයකරු. අතරේක ලකුණු දැන් හරියටම 13ක් අන්තර්ගත වී තිබෙනවා. ඩ්‍රයිව් කිරීම බිම දිගේම ආයෙන්නේ ලොං ඔෆ් කලාපය. 1 ලකුණක් පමණයි ලැබෙන්නේ. Unilever කණ්ඩායම අවසන් පූර්ව තරගයේදී පරාජයට පත් කරේ South Asian Technologies කඩලු 3කින් පරාජයට පත් කරා. ඒ වගේම Amazon Trading කණ්ඩායම CDB Finance B කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරා කඩලු 6කින්. පිටිනින් පතිත පන්දුව පායින් දෙසින් පහර දුන්නේ ඩීප් මිඩ්විඩ් කලාපයට 1 ලකුණක් පමණ ලැබෙන්නේ. තරබක් දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් සචිර ඔහු තමයි වේගෙන් ලකුණු ලබා ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. පන්දු 31කදී ලකුණු 26ක් ලබා ගන්න තිබෙනවා. 6 පහරවල් දෙකක් එල්ල කොට තිබෙනවා. ගිහාන් ඔහුගේ තුනට පන්දු ආරය යවන්න. වේගවත් පහරක් බොහෝ විට ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට විය හැකි ලකුණු 6ක් විශාල 6 පහරක්. යනුව තවත් ලකුණු 6ක් ලැබීමත් සමගින් ලකුණු සංඛ්‍යාව 94 දක්වා හිර නැංගෙනවා. දැන් මේ පන්දු ආරයේදී ලකුණු 9ක් ලැබී තිබෙනවා Unilever ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. ඔවුන් බලාපොරොත්තු වන්නේ දැන් එක් පන්දු ආරයකට අඩුම තරම ලකුණු 10ක් 15ක් ලබා ගනිමින් ලකුණු 150ක සීමාවකට කෙසේ හෝ යන්නද. ඊදිනිත පන්දු කිහිපයක් මේ ක්‍රීඩාංගණයේ නැති වී ගියා. ඒ ආයන සිරිවර්ධන සහ රශ්මික මදුශංක එල්ල කරපු හයේ පරවල් කිහිපයක් ක්‍රීඩා ඉවතට ඇදී ගියා. අදිනෙත් දැන් මේ පන්දුව නැති වී තිබෙන්නේ. මේ Unilever කණ්ඩායමේ දිදි ගන්නවන්නේ ඔවුන් සහෝදර ක්‍රීඩකයන්ට තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දිදි ගන්නවා. තම විනෝදයෙන් තරගය නරඹන්නේ මේ නිවාඩු ඉරිදා දිනේදී වෙළ සේවා සංගම් ක්‍රීඩාංගණයේ මේ දිනවල තරග රාශියක් පවත්වනවා. මේ Amazon Trading දිදි ගන්නවන්නේ සහෝදර ක්‍රීඩකයන්ට තම හොඳින් උද්‍යෝගයෙන් ඔවුන් තරග දිදි ගන්නවා. පවුල් පිටින් පැමිණ තමන්ගේ පවුලේ සමාජිකයන් සියලු දෙනා පැමිණ හොඳින් විනෝදන ආකාරය දක්වන්න ලැබෙන්නේ. Unilever කණ්ඩායමට ඒ දජය ලෙල දෙනවා. දැන් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා යන හැඩ දක්වන්න ලැබෙනවා Unilever ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. මේ අවසන් පන්දුවර කිහිපයේදී වුණ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය ඉතා හොඳින් වැඩි කොට තිබෙනවා.
අවසන් කඩුල දැවි ගියේ ලකුණු 60ක් ප්‍රතිබේදී වේනුක ගල් හිටියව දැවි ගියේ 15 වන පන්දු වාරයේ 5 වන පන්දුවේදී දැන් පවත්වාගෙන දල වේගයේ 5.7.0යි මේ ආකාරයෙන් පන්දුවට පාර දුන්නොත් පැහැදිලිවම ලකුණු 150ක් තිබෙනවා. ඉතින් එහාට ලබා ගන්න සෑම ලකුණු විශාල අභියෝගයක් ඇමසන් ට්‍රේඩින් කණ්ඩායමට. ඔතත් වේගවත් පහරක් කෙල්ල කරන්නේ ලකුණු 6ක් වී යුතුයත් යනුව ලකුණු 6ක් යනු පිට එල්ල කරන දෙවන හයේ පහර පන්දු 5කදී ලකුණු 20ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. රාජේන්ද්‍ර තමනවින් පන්දුරු පහර දෙනවා. විශේෂයෙන් ඔෆ් කට පන්දුව දකුණත් ප්‍රතිකරු වෙත පැමිණෙන අවස්ථාවේ තමයි තරමක් තමන්ගේ ඇඟ හරහා පැමිණෙන පන්දුවට තමයි පහර දෙන්නේ. ලකුණු 100 වාර්තා කරනවා යතවාරි යුනිලිවර් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පන්දු 16යි පන්දු 4දී. හරියට පන්දු 100කදී තමයි ඒ වාර්තා කරන්නේ. වයිට් පන්දුවක්. සෑහෙන මිල අධික පන්දු වාරයක් බව කියනට අවශ්‍යයි ගිහාන් යොමු කරන්නේ. දැන් මේ වන විට ලකුණු 16ක් ලැබී තිබෙනවා. ලකුණු 16ක් පන්දු 4 තුල. නැවතත් වේගවත් පහරක් පිළිතුරු පැහැදිලිවම ක්‍රීඩා පිටින් ඉවතට එයක්. ලකුණු 6ක්. ඒ අනුව 3-6 පහරයි එල්ල කරන්නේ. යුනිලිවර් ක්‍රීඩා ලෝලීන සෑහෙන උද්‍යෝගයට පත් වෙනවා. ඕන සෑහෙන කැමැත්තක් දක්වනවා මේ පහර දීම සම්බන්ධයෙන් රාජේන්ද්‍රන්ගේ. අනිත් අන්තයේ සචිරත් එවැනිම පහර දීමක්. ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට ගිය පන්දුව දැන් ලැබී තිබෙනවා. නැතිනම් තවත් පන්දුවක් ගන්නට සිදු වෙනවා. ඒ තමයි මේ ක්‍රීඩා පිටියේ ස්වභාවය. සෑහෙන ඈතට පන්දු යනවා. ඔබ දකිනවා මේ අර ගස් අතරින් පන්දුව යන්නේ. දැන් මේ පන්දු වාරයේ ලකුණු 22ක් ලබාගෙන තිබෙනවා කියහන්ට එරෙහිව. ඔහු පන්දු වාර දෙකක් ක්‍රියාත්මක කරා ලකුණු 7කට. නමුත් දැන් තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. උඩ පන්දුවක් වී යුතුයි. පන්දුව කරා පැමිණෙනවා ලොන් ඔන් ක්‍රීඩකයා රැගෙන පන්දු ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් උත්සාහ ගත්තා උඩ පන්දුව රැක ගන්නට. නමුත් අවසන් මොහොතේදී උඩ පන්දුව ගිලිහි යනවා. හොඳ උත්සාහයක් සෑහෙන දුරක් මීටර 20කට වැඩි ප්‍රමාණයක් දිවයිනට සිදු වුණා උඩ පන්දුව රැක ගන්නට. සෑහෙන හොඳ උත්සාහයක් නමුත් රැක ගත්තා නම් තා හොඳ කඩුල්ලක් දවා ගන්න තිබුණා ප්‍රයෝගකාරී පිටිකරු රාජේන්ද්‍රන්ගේ කඩුල්ල. long on long off ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම ඔබගේ ඉලක්ක වෙත සාර්ථකව ළඟා වන්නට අද්විතීය ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් බලගැන්විය අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතිය සාතික කළ මොපු ලුපිකන් සමකින් ඔබගේ ධාවනය බලගන්වන්න. ලකුණු 23ක් ලබාගත් පන්දු වාරයක් නිම වුණේ. සෑහෙන සාර්ථක පන්දු වාරයක් යුනිලිවර් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පැත්තේ. දැන් ගවින් කැදවා තිබෙන්නේ පන්දු යවන්නට. පන්දු වාර 3කදී ලකුණු 5ක් පමණයි ඔහු ලබා දී තිබෙන්නේ. තාම මැනවින් පන්දු යවනවා. ගවින් ගුණරත්න බමත් දක පන්දු යවන්න. මේ ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දු රකින්න පිටින් දෙසින් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් ඒ වගේම කව කලාපේ පයින් දෙසින් 4 සීමාව ආසන්න ක්‍රීඩකයන් ඩීප් ස්ක්වාඩ් deep end wickets are long on කලාපේ ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙනවා. කඩුල්ලේ වැදුනොත් ආසන්න අවස්ථාවක් නමුත් නිපුණ ලියනකින් විශ්කරුවය නිෂ්ප්‍රභ කරනවා. හොඳ පන්දු රැකීමක් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපේ සිට පන්දුව රැගෙන කඩුල්ලට එල්ල කිරීම. සෑහෙන ආසන්න අවස්ථාවක්. කුල්ටස් පන්දුවක් නමුත් ලෝන් ඔෆ් ක්‍රීඩකගේ අතටයි පන්දු වෙන්නේ. ලකුණක් පමණයි ලැබෙන්නේ. අවසන් පන්දු වාර කිහිපෙම ඔවුන් හොඳින් ලකුණු ලබාගත් පන්දු වාර කිහිපයක් යුනිලිවර් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. තරමක් ඉහළ පන්දුව නමුත් 4 සීමාව ඉක්මව යන්නේ නැහැ. අවසන් මොහොතේදී 4 සීමාව ඉක්මව යනවා. දුර්වල පන්දු රැකීමක් පැහැදිලිවම
ලෝන් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා සහ ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපේ ක්‍රීඩකයා පැමිණියා පන්දුව රැක ගන්න. ලකුණු 113යි දැන්. පන්දුව සෑහෙන ඉහළ තිබුණා. ලෝන් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා උත්සාහ ගත්තා පන්දුව නතර කර ගන්නට 40 පොයින්ට් ඉවතට ඔහු ගියා. නමුත් පන්දුව ඉන් අනතුරු 40 පොයින්ට් ඉවතට ගිය ආකාරය දක්වන්න ලැබුණා. හොඳ උත්සාහයක් නමුත් එක් ලකුණක් ලැබෙනවා. ගවින් ගුණරත්න දැන් ඔහුගේ හතරවන පන්දුව හරි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. තරමක් වේගෙන් යොමු කළ පන්දුව. ප්‍රබල උත්සාහයක් දරුවෝ උඩු පන්දුවක් සේරක ගන්නට. MCA නැත්නම් විල සේවා ක්‍රිකට් සංගමයේ සංවිධානය කරන තරගාවලියේ G කොටසේ අවසන් මහා තරගය. තාම හොඳ උත්සාහයක් සාර්ථක උත්සාහයක් පන්දුවෙන් අනතුරුව තමන්ගේ වම් අත දෙසට පණමින් පන්දුව නතර කළේ. තාම දක්ෂ උත්සාහයක්. උඩ දාලෙන් එකක්. පැහැදිලි ලකුණක් වෙලකීම සරණක් දැක්වුවා. යතර වාරයේ තවත් පන්දු වාරයක් නිමයි. ඒ 18 වෙන්න ලකුණු 114යි කඩලු 4යි. At the Mercantile Cricket Association, passion for the game starts young. The MCA Academy welcomes boys and girls under 13, 15 and 17. We go beyond the basics, teaching them leadership, public speaking and the importance of sportsmanship. The MCA Academy, nurturing champions, one game, one lesson at a time. පන්දුවර 18ක් නිමයි 114යි කඩලු 4කට. ලකුණු 10කට ක්‍රිෂෝන් මිගාර් දැවි ගියා. ගයන් රූපසිංහ ලකුණු 13කට. අනුෂ්ක මණ්ඩල් ලකුණු 9කට. විනුව ගලහිටියව ලකුණු 10කට දැවි ගියා. සචිර සහ රාජේන්ද්‍ර අතර ඉතා හොඳ සම්බන්ධතාවයක් අවසන් කඩුල දැවි ගියේ ලකුණු 60ක් තිබෙදී දැන් ලකුණු 54ක සම්බන්ධතාවයක් පස්වන කඩුල වෙනුවෙන්. සමීරගේ කැදවීමේ පළමු පන්දුවම ඩීප් කව කලාපයට යොමු කරන්නේ. එක් ලකුණක් ලැබෙනවා. සමීර දිනුෂ වේගවත් පහරක් කරා උත්සාහ ගත්තේ. නමුත් හොඳ පන්දු යැවීමක් සීමායිර මතට පන්දු යොමු කරා යෝකලෙන්ති පන්දුවක් ලෙසින්. Unilever කණ්ඩායම South Asian Technologies කණ්ඩායම කඩලු 3කින් පරාජයට පත් කර අවසන් පූර්ව තරගයේදී South Asia Technology කණ්ඩායම ප්‍රථම ඉනිමේ පන්දුට පහර දුන්නේ උන් තමයි මුල් ඉනිම උන්ගේ ලකුණු 163ක් ලෙසින් කිනුනේ. ඉන් අනුව පිළිතුරු ඉනිම පන්දුර 25කට ක්‍රීඩා කරන්නට පෙර ජයග්‍රහණය කරන පන්දුර 24කදී Unilever කණ්ඩායම කඩලු 7කට ලකුණු 167ක්. ඒ වගේම දෙවන අවසන් පූර්ව තරගයේ Amazon ට්‍රේනින් කණ්ඩායම සහ CDB Finance B කණ්ඩායම අතර එහිදී CDB Finance B කණ්ඩායම ප්‍රථමයෙන් පන්දුට පහර දුන්නා ලකුණු 106යි. ඔවුන් පන්දුවර 24කදී සියලන් දැවි ගියා. Amazon ට්‍රේනින් කණ්ඩායම ලකුණු 107ක් ලබා ගත්තා කඩලු 4කට පන්දුවර 23කදී. තවත් වේගවත් පහරක් නමුත් එක් ලකුණක් පමණයි ලැබෙන්නේ. ලකුණු දෙකක් කරා දිව්‍ය යනවා. තරමක් සෙමින් පන්දුව කරා පැමිණියේ ලොන් ඔෆ් සිටි ක්‍රීඩකයා. නිසා මේ ලකුණු දෙකක් කරා යන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් හොඳ කඩලු අතර දිව්‍ය යාමක්. විශේෂයෙන් රාජේන්ද්‍ර තමයි අනිත් අන්තයට පැමිණි. හොයිතා ඉක්මනින් පැමිණියා. පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදුනා නම් ආසන්න අවස්ථාවක්. ගවින් තමයි ලෝන් ඔෆ් කළා අපේ පන්දුව රැක්කේ. හයදශම 2.7යි දැන් ලකුණු ලබන්නේ දල වේගය. පැහැදිලිව මේ ලකුණු 150කට වඩා ලකුණු සංඛ්‍යාවක් දැන් තිබෙනවා Unilever ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. එක් පන්දුවන මෙම ඉනිමේදී පන්දුවේ හැකි උපරිම පන්දු වර සංඛ්‍යාව පන්දු වර 5යි. පිටේ ඇතුළතක් ප්‍රේවත්න පන්දු යන්නේ ෆයිනල් කලාපයේ ලකුණු දෙකක් කරා යෑමේ හැකියාවක් නැහැ. දැන් හොඳ නැවත පන්දු යොමු කිරීමක් එක් ලකුණකට සීමා කරනවා. එය
අතිරේක ලකුණක් යත්‍රවාරී පන්දුවාරේ නිමයි 119යි පන්දුවාර 19ක් අවසනදී කඩලු 4කට යුනිලිවර් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. පන්දුවේදී කඩලු දෙකක් ලබා ගත්තා. සෙමිල ලියනකි ඔහුගේ පන්දුවාර 5ක් ක්‍රියාත්මක කරලා ලකුණු 33කට කඩලු දෙකක් ලබා ගත්තා. කඩුල්ල බැගින් ගවින් සහ රමේෂ් අතර බෙදී ගොස් තිබෙනවා. දැන් හොඳ සාර්ථක සමතතාවයක් දැන් හරියටම ලකුණු 59ක සමතතාවයක්. පස්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් සජිත සහ රාජේන්ද්‍රන් අතර. ගවින්ගේ අවසර පන්දුවාරය ආරම්භ කරා. මේ දක්වා කඩලු ලබා ගෙන තිබුණා කඩස් බලවල ගවින් ගුණරත්න කඩුලක් ලබා ගත්තා. නමුත් ඔහුගේ පන්දුවීම පිළිබඳව අතිශයින් කතා කර යුතුයි. දැන් හොදින් පන්දුවම් ක්‍රීඩක කේතර වාරයේදී ඔහුට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ලකුණු 6ක් ලබා ගනිමින් ලෝන් ඔෆ් කලාපයට ඉහළින්. ඔහු මේ දක්වා පන්දු 4යි පන්දු එකකට ලකුණු 12ක් පමණ ලබා දී තිබුණේ. නමුත් ඔහුගේ අවසන් පන්දු වාරයේදී ඔහු ක්‍රියාත්මක වී තිබෙනවා ලකුණු 6ක්. රාජේන්ද්‍රන් නිතම් හොදින් දැන් ක්‍රීඩා කරනවා. පන්දු 14කදී ලකුණු 35ක් ලබා ගෙන තිබෙනවා. ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් පහර දීමේ වේගයේ පන්දු 100කට සලකා බැලුවොත් 250ක් ලෙසින් තමයි කියවෙන්නේ. 250ක් ලෙසින් ප්‍රතිශතය. සෑහෙන ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. අවශ්‍ය කරන සම්පූර්ණ වේගය ඉනිමට ලබා දෙන ආකාරය දක්වන්න ලැබෙන්නේ රාජේන්ද්‍රන්. කෙටි පන්දුවක් නමුත් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් යන්නේ. උත්සාහයක් දරුවා නමුත් ලකුණු දෙකක් කර යෑමේ හැකියාව පහසුවෙන් ලැබෙනවා. ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. 37යි දැන්. 128යි. මේ පන්දුවාරයේ දැන් පන්දු තුනකදී ලකුණු 9ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. දැන් සෑම පන්දුවාරයකටම වුණ විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් පිළිබඳව බලාපොරොත්තු තබාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. වේගවත් පාරක් උඩ පන්දුවක් ලෙසින් යන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පන්දු යට අවසන් මොහොතේදී පන්දුව නැවත වරක් අතහරිනවා. දීප් කව කලාපයේ ක්‍රීඩකයා නැත්නම් සුවිප කව කලාපයේ ක්‍රීඩකයා පැමිණියා පන්දු යටට ඔහු පන්දුව රැකගත්තා. නමුත් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ඔහු වටා සිටියා. සමහරක් විට ඔහුට ඉහළදී පන්දු රැක ගන්න තිබු අවස්ථාව යම් බාධාවක් වීමේ හැකියාවක් තිබුණා දෙදෙනා පැමිණීම නිසා වෙන. ඔහු අවසන් මොහොතේදී තමයි පන්දුව අතහැරි. ප්‍රබල උත්සාහයක් පන්දුව රැකගත්ත හතර සීම වාසන්නේදී. දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. දැන් උපරිම ප්‍රහාරය දියත් කරනවා යුනිලිවර් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ප්‍රබල උත්සාහයක්. නිපන්දුවක් ලෙස සටහන් වෙනවා. නිපන්දුවක් යනවා. නිපුණ ලියනකින් විශ්වකරු සටහන් කරන නිපන්දුවක් ලෙස. නිදහස් පහරකට අවකාශ සැලසෙනවා යනවා. ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාවක් 20 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව. යනුව නිදහස් පහර නිදහසේ එල්ල කරනවා. ඩීප් මිඩ්විඩ් කලාපයට ඉහළින් යන ලකුණු 6ක් සමගින් 20 වන පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 137යි කඩලු 4යි. අද්විතීය යුරෝපීය තාක්ෂණයෙන් සමන්විත අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතීන්ගෙන් සන්නද්ධ ඉහළ එන්ජින් ක්‍රියාකාරීත්වය සහ ඉන්ධන පිරිමැස්ම සාතික කළ මුටු ලුප්පිගන් සමගින් ඔබගේ ධාවනය බලකරන්න. There's no doubt fireworks are quite clearly on. Harshant Rajendra and Sachira going after the bowling. Two batters made a statement. No nonsense. We are here to hit you out of the park. Large number of sixes already. Harshant on to 44, just 18 deliveries. What a knock. And Sachira, little patient. A busy man, Ricky Sims joining me in commentary once again. Yes, hi Damika. Very good morning to all of our viewers who are watching this game on Event TV, on social media.
It has been impactful innings by Rajendra. He's just come out there, 44 of just 18 deliveries. He's played some fearless cricket, very strong, well built, and he's used the shorter boundaries to his liking. Once again, gone aerial. And that's another maximum. Harshant Rajendra goes past 50. What a knock. Just what the doctor orders as far as Unilever is concerned. You can remember Ricky around the 10th, around the 15th over, score of around 60. Now take a look at it. 144 for 4. So they have just stepped on the accelerator. This is the momentum they needed into this innings in the last few overs, and Rajendra has provided that impact. Once again, is it another 6? Yes, it is. That area, the cow corner, favored area for both the batters. He's finding it too easy, Damika, and I think the captain of Amazon now has to react. I mean, they're just keeping on bowling in his zone. They're bowling it up to him. This is played on a marine wicket. The bowlers are not getting any purchase at all. So he's just swinging through the line, and here he's backing himself to clear the ropes. I think they need to maybe probably bring in a medium pacer, bowl some pace, get a couple of short deliveries onto Rajendra. And the captain needs to react, needs to change the momentum at the game, off the game at the moment. Unilever are just running away. 150 for 4 at the water break. Well, yes, the ball is out of the park, so change of ball, I think. The batters will take that break to have a drink as well. This has been an excellent partnership. On the other hand, Sachitra has given him the strike, given Rajendra the strike, rotated the strike really well, as you could see, and the contributions. So it has been just a wonderful power batting. 90 of the 35 deliveries. It's come in very, very quick time. You mentioned Amazon Trading skipper to be proactive. I think if you can deploy outside the off-stump line, because we have clearly noticed that these two batters trying to hoik everything over mid-wicket region and wide long on region. There you go. Immediately makes things little tougher. Oh, misfield, not allowing them to slow things down. 4 more runs. Things falling apart for Amazon Trading. So this won't help their cause. I mean, Rajendra has been clearing the boundary with ease, so anything that comes along the ground has to be stopped. You cannot give a free runs away. They haven't been at their best, Amazon Trading. Understandably, these are not professional cricketers. You know, they are playing the game for the love of the game. Most of them would have played cricket at some level, even at school or somewhat in the years gone by. It's good to see them being involved in the game, playing at the G Division 25 over game and still enjoying cricket. This time too far outside the off stump. This happens when you're deploying outside the off stump line. Got 3 fielders down in the deep. It's working. Comes around. No, it's not working. Offside, onside, doesn't matter. Harshant will go for it. Boundary to complete the 21st. 159 for 4. There you go. Smashed it. Amazon Trading bowlers deploying outside the off stump line. Isn't working. 21 done. 159 for 4. If he was going to bowl that outside the off stump line, probably he needed an extra fielder on the boundary there. So you really cannot blame the bowler in that instance. This is Rajendra. He was really, I mean, hitting the ball hard as he can. You could see a lot of power down the ground. That's his area, long on to a deep mid-wicket. And most of the sixers, if you take a look, Damika, was pitched up to him. Right, it was in the slot. And on the Matin, you could trust the bounce. So just playing through the line, swinging hard.
and you're going to be very effective. So it has not been a really good reactive bowling by Amazon Trading. But still they have an opportunity to try and pull this back, get rid of Rajendran quickly as possible. Not helping the cause. Another short pitch delivery, well dealt with. Needing no invitation, absolutely. That one got hit me written all over it. And Sachira goes to 43 with another huge 6. Yep, so this is a real hammering at the moment. Unilever, Sri Lanka are really taking on the newcomers, Amazon Trading. This is the first time Amazon Trading has been in a final of a mercantile cricket tournament. And they're really under pressure. Good toss to win, deciding to bat first, put the runs on the board. Scoreboard pressure will come in later on. And Unilever at one time were very slow, and we were wondering how much can they end up with. But this last few overs has been a real change of plans for Unilever. So far, another wide. I was about to say, so far, all of us being thoroughly entertained. You see, Dhammika, just to add on to that, sorry to disturb. No, I just wonder why do they have a slip-in position? At the moment, you're looking to defend. He's looking to get the runs. Now he goes back. He was at slip all this time in the 22nd over of the innings, in a 25-over game. It's almost a case of fielding position wasted. Yes, he's in no man's land at the moment. Dhammika, you said spot on. He's at a sort of a third man region, then he should be on the boundary or either at short third man. He's pretty much behind the wicket keeper. Just couldn't understand. That's a game awareness, and that's another 6. That's gone a long way. The vehicles that are parked in those areas can be, well, it's the other side of the ground scoreboard area, so it's safe. But when it's hit towards the other side, the vehicles that are parked are in real danger. You have to be careful because Rajendra is really smacking them out of the ground. Once again in the slot, not afraid to hit over that scoreboard. And there will be some ball finding. A lot of work for the ground boys. When someone like Harshant Rajendra in action for a brief period, the tendency for the organizers to lose number of balls is very high already. 113 runs, 70 of 24. What a great knock. Sachira Vijayasinghe got far behind. 34 of 17. This is fantastic batting. Just what Unilever was expected. Winning the toss, batting first. Already 2 sixes. Bowler under pressure. This time finds a fielder. You can see the fielders and the bowlers for Amazon Trading. They are disoriented because they aren't moving according to a plan. They're erratic. Mistakes creeping in. Another wide. Not helping the cause. It's certainly they're under pressure. They don't know really what to do. A lot of exercise for the umpires today. A lot of them have gone over the boundary, so a lot of arm raising. This time couldn't get a hold of it. Lucky every dot ball is golden, Dhammika. There was a stage, plenty of dot balls. I thought to start with, 2 left-armers done a fantastic job for Amazon Trading. But at the moment, everyone taken to the cleaners. Missed it altogether. Another half cracker. Fielder gets, wicketkeeper rather gets it in his rib cage and a little bit of discomfort. 22 overs done. Unilever looking great. 177 for 4. Marketed and distributed by Spectrum Trading Company Private Limited. Three more overs to go. Already big score on the board. Current run rate beyond 8. Things looking definitely up for
for Unilever. As a welcome once again, Danidu in come box. Well, it's been a 6-hitting fest at the moment now. Another 6 for Sachira Vijay Singh. His 4th 6 and brings up his half century. This is a very well played innings. So another lost ball. So it's a very 6-hitting fest, as I mentioned earlier. Very good shot, that one as well. Now all of a sudden, Amazon Trading, it looks like they've been hit by a storm. Pretty much disoriented. It's raining sixes here at MCA ground. If you happens to be someone from the mercantile sector, this is the place to be. Outstanding game of cricket, the finals of G Division. Harshant, 77 of 27. And his partner, Sachira Vijay Singh, 45 of 43. Things looking ominous for Amazon Trading. Yet another wide, not helping the cause Danidu. Well, the bowlers are trying to bowl wide outside of stump to Harshant, but ended up giving a lot of extras to Unilever Sri Lanka. That's been the effect that he has made. Here's a chance, and safely grabbed. So a wicket for Amazon Trading, and that's a very big wicket for them as well, losing their 5th wicket. Looks like Sachira Vijay Singh walking back, batted superbly. Threatening partnership finally broken, but they've already done a significant damage. Very good innings from Sachira Vijay Singh. Supporting very well to Harshant. He's gone for 51. Very good innings from 183 for the loss of 5. ස්ට්‍රැෆර්ඩ් මෝඩර් සමගම මතින් රීකන්ඩිෂනින් කරන ලද යතුරුපැදි සම්බන්ධතාව අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. චැසි එකේ ඉඳලා නැවත අවශ්‍ය ස්පෙයා පාර්ට් අවශ්‍ය රිපෙයාර්ස් කිරීම මගින් තමයි අපි මේ යතුරුපැදිය නැවත සකසා ගන්න. ඒ වගේම මේ සියලුම ප්‍රතිනිර්මාණයන් සිද්ධ වෙන්නේ නිවැරදි පුහුණුවලත් කාර්මික ශිල්පීන් අතින්. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ සියලුම ප්‍රතිනිර්මාණයන් කිරීම සඳහා අප භාවිතා කරන්නේ Honda genuine spare part වීම. ඒ වගේම මේ සියලුම ප්‍රතිනිර්මාණයන් අපි ලබා දෙන්නේ වගකීමක් සමග. Now still in the 23rd over. Things looking ominous. I mentioned that already. They need a strong comeback. It's about how you have finished the innings. Things were looking promising for them to start with. Controlling things pretty much. But that partnership. Looks like another 6. He comes in and straight away goes over the boundary. How about that for a 6? Well, came out to the wicket now, and first ball out of the ground. What a shot that from the new batsman. Goes straight down the ground, straight over the bowler, set straight over the side screen, and what a shot that was. It was right in the slot, but still needed some good hitting to hit that one out of the ground, and he does that beautifully. The score moves up to 189 for the loss of 5 wickets. So once again another lost ball, Damika. There's no question as to who's in charge. Unilever Sri Lanka in a dominant position. Ball after ball being hit out of the park. Already lost quite a few, and this time this should be a catch. Two fielders converging and almost a collision, but at the end had the presence of mind to pouch that one. Much needed one, because that left-hander looks very, very dangerous, isn't it? Yeah, pretty sure Damika strike the first ball out of the ground, but second ball
was also that intention clear from the batsman, but ended up hitting that up in the air. So a very simple catch to the fielder at deep fine leg, safely grabbed. 23rd over, just about to start. Another left-hander came in and gets it towards mid-wicket region and picked up 2 runs quite easily. There you go, 190 for the loss of 6 wickets. Once again, gone aerial. Yes, he found the fielder. We mentioned Amazon Trading needing a serious comeback. They picked up 3 wickets and trying to walk back into the game. Otherwise, it wouldn't have been disastrous, isn't it, Anidu? Don't forget that Harshant is still at the wicket, Dhammika. He can still do a lot of damage if he bats well. 190 for the loss of 7 wickets. At about after 16 overs, we were looking at 150, but at the moment they are 190 for 7, isn't it, Dhammika? ඔබගේ ඉලක්ක වෙත සාර්ථකව ළඟා වන්නට අද්විතීය ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් බලගන්න. අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතිය සාතික කළ මුතු ලුපිකන් සමකින් ඔබගේ ධාවනය බලගන්වන්න. Number 1 bowler, 26. Change ball coming right now, the Now they are facing a tricky situation, 7 wickets down. They will no doubt will have to get Harshant on strike. He's the danger man. He can do a serious damage still. Only 2 overs remaining, just under 2 overs, and they're good to see youngsters enjoying MCA cricket. Families, friends, colleagues, all coming down to MCA grounds and in support of 2 teams. Deserved so. The seamer is back. Straight down the ground. Fielder. Long off fielder was very straight on that occasion, and as a result, just given away a single. They will definitely go past 200, and it will be one hell of a chase for Amazon Trading. Well, it definitely would have been, because the situation they were in, it looked like that as we were commentating, we thought that it would have been a very good score if they can get to 125, Dhammika, but at the moment things have changed absolutely differently because of the batting of Harshant Rajendra, 191 for the loss of 7 wickets. So that's the end result that Harshant has done. Yes, I even went on to mention that score of around 150 would be a decent total. Misses it all together. Wild heave. Moving away from the batsman, Lahiru. Gets it right. That's the line. That's the line of operation at this stage. Swinging it away from the left-hander. Because at the moment, they are trying to hit everything over the cow corner. This time into his arc. Inner part of the bat, just a single, so no damage done. That's what the new batsman needs to do. He needs to give the strike back to Harshant because he's been the danger man throughout this innings, still at the wicket, so he can do a lot of damage still to the Amazon Trading, so he needs to be on strike for as long as he can. This time inside edge. To short fine leg fielder, just a single. Now Amazon Trading bowlers and fielders at this stage, they must be feeling good because they are managing to keep things a little quiet. Just a while ago it was raining sixes. Once again misses it, hopping for a wide, but
That was close enough, says the umpire. Lahiru. Very good over so far. Bowling well here, Lahiru, especially to Harshant and the new batsman as well, not giving it in the slot. This time, however, finds the fielder, safely taken. Another one bites the dust. At this stage, understandable. Well, another wicket goes down, 8 wickets down at the moment, so we are still in the 24th over. One more over to go, at the moment 193 for the loss of 8. So that's how you can strike, Damika. Getting Harshant off the strike is your biggest one. Keshan Hettiaraj, the new batter. 8 wickets down. Unilever won't mind. It's fair to say they got more than enough runs on the board. 180. I think that'll be good enough to put the opposition under serious pressure, but now they have almost reaching 200. This is the final over. Ramesh Fernando, the skipper, if I'm not mistaken, Dalidu. Yeah, he's the skipper, bowling the last over and bowling to Harshant. So he'll be feeling the pressure, the captain of MSN Trading. Outside the off stump should be taken. And dropped it. Not helping their cause. Two fielders converging, colliding on each other. Serious mistake. Serious mistake. You know for a fact, Harshant, he will go for anything. Seam up delivery. Outside the off stump. Gone a long way in the air. This time once again. Should be taken. Should be definitely taken. And no bigger damage, fortunately, for Ramesh Fernando. Here's the man who's done fantastically well. Harshant Rajendra. What a knock. He single-handedly almost took the game away from Amazon Trading. Isn't he happy? Finally put an end to the agony. 75 of 28 deliveries. Fantastic knock. A memorable one. MSN Trading will be feeling very, very relieved because in Sri Lanka. Ramesh Fernando in the middle of a very good over after conceding 2 runs, picked up a wicket. Now it's about playing out the remaining deliveries, whatever comes your way. You're gonna take it and moves forward. Huge score on the board. Advantage, Unilever Sri Lanka. Another dot ball. Skipper Fernando. Smart bowling. They should have done that touch earlier, but even at this stage, not allowing Sam down the ground. Just a single. Amazon Trading definitely wouldn't mind that. Final delivery of the innings. 196 runs on the board. Unilever supporters, as well as the team management, the coaches, everyone is very happy. Maheshan coming down the track and misses it altogether. Looks like he was stumped, but a dot ball nevertheless. So Unilever Sri Lanka 196 for 9 at the end of the allotted 25 overs. There you go, coming down the track, pouched that one on the second attempt. Still had enough time to whip the bells off. Unilever Sri Lanka having won the toss, deciding to bat for all out for 196. So it'll be the target. 197 of 25 overs for Amazon Trading. very good score on the board for Unilever Trading.
They were looking like they would end the innings at 125, 130 at a stage where we were looking at about 14 to 15 overs. But what a batting performance from Harshant Rajendra. Blasted the innings throughout. That's the batting summary. 196 all out, 18 extras. Dominant presence. Harshant Rajendra 75 of 29 and his partner Lahiru Sachira Vijayasinghe, I beg your pardon, 51 of 46, and useful contributions down the line. 10, 13, 10. That'll do. 196. Advantage Unilever quite clearly at the innings break. There you go, the bowlers. Ramesh Fernando, very smart operator, 5 overs, 48 for 6. All the other bowlers taken a stick. Nehru Gamage, 1 for 22. Gavin Gunaratne, 1 for 29. And Samir Aliyanage, 2 for 33 were the wicket takers. There you go. There was 60 for 4. What a partnership. 122 runs and came in a quick time. After 25, Unilever Sri Lanka in a dominant position. These are the partnerships. Nothing much to speak of other than that 122 run huge partnership between Harshant Rajendra and Sachira Vijayasinghe. Useful first wicket stand, 23 runs, and 21 runs put up by Sachira Vijayendra and Venuka Galahitiava. Those are the contributions. Grand final time to perform, and Harshant Rajendra done exceedingly well. We'll go for a break. We will go for a highlight package. Why not? Plenty of sixer. ස්ට්‍රැෆර්ඩ් මෝඩල් සමගම මතින් රීකන්ඩිෂනින් කරන ලද යතුපැදි සම්බන්ධව තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. චැසි එකේ ඉඳලා නැවත අවශ්‍ය ස්පෙයා පාර්ට් අවශ්‍ය රිපෙයාර්ස් කිරීම මගින් තමයි අපි මේ යතුපැදිය නැවත සකසා ගන්න. ඒ වගේම මේ සියලුම ප්‍රතිනිර්මාණයන් සිද්ධ වෙන්නේ නිවැරදි පුහුණුවලත් කාර්මික ශිල්පීන් අතින්. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ සියලුම ප්‍රතිනිර්මාණයන් කිරීම සඳහා අප භාවිතා කරන්නේ Honda Genuine ස්පෙයා පාර්ට් වීම. ඒ වගේම මේ සියලුම ප්‍රතිනිර්මාණයන් අපි ලබා දෙන්නේ වගකීමක් සමග. Marketed and distributed by Spectrum Trading Company Private Limited.
Good afternoon and welcome back to MCA Grounds Colombo 7. Mercantile Cricket Association G Division final is on. Winning the toss, Unilever Sri Lanka have been deciding to bat first. Put up a huge score on the board, 197, and the opposition straight away under pressure. Lahiru Gamage, the right-handed batter, opener, best of 43 runs, 178 run. Useful contributions right throughout the tournament. Lahiru Gamage and Naveen, two openers. Naveen Gunaratna, best of 63, averaging 24.86. Strike rate is good and time to get busy. They have a very big score to chase down in this format. It's just about starting on a right foot. First 5 overs will be the key. Dulan Abenayaka, best of 4 for 27, hoping to restrict Amazon trading and by doing that becoming the champions of Mercantile G Division Limited Overs Cricket Tournament. Danidu once again joining me in the comm box. Exciting game in prospect. Yeah, definitely, Damika. 197 runs to get. Dulan Abenayaka, the bowler for Unilever Sri Lanka. Ball and ball and ball and ball. What a good delivery that from Dulan Abenayaka. First ball wicket and the batsman walking back into the pavilion. Lahiru Gamage. Just cannot ask for a better start. First delivery, rattling the stumps straight away. If you can remember, they've started the innings with a bat by scoring a boundary. And how about that for a start? Inside edge, onto the stumps. Amazons trading, losing their first wicket, not even managing to break sweat. One down for none. Well done, Indu. Unilever Sri Lanka could have asked for a better start. Definitely, Damika. First wicket down of the very first ball. Wide down the leg side from Dulan Abenayaka. The new batsman in for Amazon Trading, Nuwan Vijay Singham. Right-handed batter. 20 matches and 360 runs, 250s, a very, very good strike rate of 136. Down the leg side, and that'll be the very first boundary for Amazon Trading. Down the leg side, onto the pads, and very well picked up by Nuwan Vijay Singha. Down to the score leg for a boundary. Looking for in-swinger, Dulan slipping it a full toss, and Nuwan needing no invitation repeat away for the first boundary. They will be needing large number of boundaries, there's no doubt. Swirling in towards the batter and very little problems. This time went in between the legs, if I'm not mistaken. Worth having another look. Good delivery from Dulan Abenayaka. Very good delivery. I thought that it missed the stumps by cut of a paint, Damika. It was that much full and very close to the stumps. The bowler must be wondering the same, Dulan. Straight away, slapped it down the ground for another single. It's very important to get off to a very good start. 191 runs of 146 deliveries. It's gonna be a one hell of a chase, there's no doubt. Gavin, who's on north, striking for the first time. Dulan, predominantly an in-swinger bowler. I thought that Lahiru Gamage got some willow on that one, but certainly it was a very good length from Dulan Abenayaka. Following that fourth stump line, here's Gavin.
Nicely bowled that into the batsman, but just a single to Gavin. First ball off the mark. Dulon not expressed by any means. Gets it in towards the bat right-hander and gets it away from the left-hander. That occasion almost found the outside edge, playing across the line. Gavin. This time goes toward the cow corner. And there is a fielder, but there's no time for him to come around. Another boundary. Even after losing a wicket, still a good over. 11 runs off. First over done, 11 for 1. At the Mercantile Cricket Association, passion for the game starts young. The MCA Academy welcomes boys and girls under 13, 15 and 17. We go beyond the basics, teaching them leadership, public speaking and the importance of sportsmanship. The MCA Academy, nurturing champions, one game, one lesson at a time. Stafford Borders, the sponsors of this wonderful venture. And there you go, top ask 186 needed of 144 deliveries so far. Unilever Sri Lanka done exceedingly well. But this is a good start. They lost a wicket, but that's all right. They managed to find 11 runs. Clean bowled. I'm starting to wonder the reason for bowler to be appealing. Stumps are rattled. The Buddhika straight away picking up a wicket. His partner started off by taking up a wicket, and Buddhika is following the same pattern. 2 down for 11. The one walks back dejectedly. Straight away Amazon Trading under huge pressure. Buddhika Herath was trying to appeal to the umpire, but didn't realize that it was bowled down the leg side. But doesn't matter. Unilever has picked up another wicket. Gavin Gunaratne goes for 1. It's 11 for 2. So what a start to the second over. Started off by picking up a wicket, Buddhika. This time down the leg side. Came off the thigh pad, it seems. 2 batters quite easily. Going back for the second. I like the attitude by Amazon Trading batters. Despite losing 2 wickets, they are on the lookout for run. Well, Senod Disanayaka, the new batter, they don't have any other option, to be frank. Well, definitely Dhammika. Other than going after the bowling straight away and trying to put Unilever Sri Lanka under pressure is the only option that Amazon Trading has at the moment. 14 for the loss of 2. So I think they'll have to score runs at a very quick scoring rate. Otherwise, they'll be definitely in trouble. So that's what these 2 batsmen are doing at the moment. Trying to put up the accelerator pedal from the word go. So that will be a very good advantage for Unilever Trading if it comes out advantageous for them. Hoik it away towards mid-wicket. Fielder just mere spectator. Powerfully done. So as you can see, lost the wicket, but they went on to take a boundary. That's good going, but at this stage they cannot afford to lose more wickets. Definitely, Dhammika, a very good point that you was mentioning. They cannot lose any more wickets. Yes, they are scoring runs very quickly, and this one is, you say that the old French cut, inside edge,
just beside the stumps and going to the boundary through fine leg. So another boundary to Amazon Trading. No one or Amazon Trading wouldn't mind that. Not too far away from the stumps inside edge. We've seen enough and more. Batters dragging it down into the stumps. 2 back-to-back boundaries. Another full toss. Almost a Yorker length. But luckily fighting the inner part of the bat for another single to complete the second in fact. 23 for 2. අද්විතීය යුරෝපීය තාක්ෂණයෙන් සමන්විත අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතීන්ගෙන් සන්නද්ධ ඉහළ එන්ජින් ක්‍රියාකාරීත්වය සහ ඉන්ධන පිරිමැස්ම සාතික කළ මොටුල් ලුප්ගන් සමගින් ඔබගේ තාවනය බලකරන්න. Despite losing 2 wickets, they are maintaining a very good run rate. Needing 174 of 138 deliveries. It's about keeping the gap down between the number of runs required and the number of deliveries remaining. And 23 for 2. Wild hike over mid-wicket region. So far, player of the day, Harshant Rajendra, is into the attack. Feeling confident after scoring that magnificent 70 plus runs, and straight away starting off with a dot ball. Well, Harshant, definitely the hero with the bat for Unilever, is with the ball at the moment, so he's hoping that his good day continues in bowling as well, but not helping the cause actually. The fielder misfield in that allowing the batsman to settle down for a couple of runs. Looks like that one went underneath his body. He was diving. Ball somehow found a way to snake through. 2 more runs quite easily taken. There you go. Underneath the fielder. He seems to be hurt a little. Hopefully nothing serious. And Harshant conceding just 2 runs of his first 2 deliveries. Nuwan, who's on 20, taken him just 9 deliveries. He looks like the aggressor. Senoj meanwhile keeping company. Top order batters from both the teams should be dangerous to reaching the finals. I'm sure they must have done a stellar job leading into the finals. Looking at Harshant, he looks like a very fit body, you know, batted for a long time and batted well, and coming to bowl the third over of the innings, but this one is a wild hike and it goes all the way, Damika. This time Harshant Rajendra tasting some of his own medicine. He was giving this to Amazon Trading bowlers. Now it's time to feel the heat. Half cracker really. Wild hike made good connection over the mid-wicket boundary. That region has been a very busy area for batters. This time there's no most of the time these batters trying to hike everything over mid-wicket region, so bowlers can pretty much come up with a strategy. Another one made good connection, a 6 for sure. Well, Harshant Rajendran coming on to bowl and conceding 2 sixes, as you mentioned, treating with his own medicine is Nuwan Vijay Singha. He's moved up to 32 from just 12 deliveries, so we are into the third over and the current run rate is almost
Well, actually, it's gone past 13 and need another 160 runs. Look at that shot. Once again, another half tracker. Deep mid wicket area. No chance for the fielder. It's gone all the way to the forest as By well. the looks of it, we lost another ball and still a one delivery remaining. Harshant already conceded 14 runs. Take a look at it, Nuwan. Already 32 of 12. Oh. There's no guessing. He's following the same patterns Harshant sticks to a little while ago. Last ball coming up from Harshant. This time, surprisingly, lets it go. A dot ball to complete the third. 14 runs off. 37 for 2 after 3. Marketed and distributed by Spectrum Trading Company Private Limited. So Harshant Rajan proven very expensive. Looks like another bowling change. Buddhika. Left arm gentle medium. Pitching it in line with the stumps, and Senoj treating that delivery with some respect. Run rate looking good despite losing 2 wickets. Shoulder outside the leg stump, quite clearly a wide. Already we've seen a nature that bowlers, whenever they are under the pump, spreading it down the leg side. Well, it's been a tough day for the bowlers, especially for the MS and trading bowlers in the last phase of the innings. Oh, that was a very good delivery from Buddhika Herath. I think it's hit him on the helmet of the batsman, but doing well, the batsman. I thought Buddhika Herath surprised the batter on that occasion. Off a short run-up, but very deceptive, well-directed bumper. That batter quite clearly taken an evasive action, luckily. No damage done, picked up a single. This time once again missed it altogether. I think that one, if I'm not mistaken, got into the armpit of Nuwan. Under no pain, always good to see. A wide and a single so far. So under the circumstances, a very good over. A full toss, played back at the bowler. Buddhika absolutely had no time to get his hands in place to take that one. Well, gave that everything Nuwan Vijay Singh. Hit that very, very hard back to the bowler, but yeah, it was a very difficult chance. And considerably, it's a very difficult catch. Good over from Buddhika Herath. And ends the over. It's 40 for 2. Well, actually, one more delivery to go, but up to now, it is a very, very good over. So they are keeping up with the run rate. Required something around 10 and over. So run rate is around 10 and over. Goes aerial and misses it. Quite clear and easy opportunity, but not taken, of Nuwan Vijay Singh's batting. Could be costly for overs done. 40 for 2 rather. There you are having a look at shiny Honda motorcycles by Stafford Motors. Honda reconditioned two-wheelers by Stafford. Certified two-wheeler reconditioning using genuine Honda components for confident and trusted ride. Available in Honda Dio, Honda Gracio, Honda Navi and Honda Shine. Looks really nice.
Really good looking two-wheelers, Honda, world-renowned brand. Meanwhile, Harshant conceding another single. 5th over. They are maintaining a run rate of around 10. They will have to do that consistently right throughout the duration of their innings. Well bowled. Very well bowled indeed. Oh, this is looking superb. A Scooty. Honda Navy. From a trusted two-wheeler partner, Stafford Motors. Straight to the fielder. Good piece of fielding. Harshant making a comeback after conceding 14 runs of his first over. And Senoj and Nuwan, they are quite keen on hitting everything over the boundary line. Another outswinger pitched in and around off stump and moving further away. This time, surprisingly, Senoj lets it go. Much better delivery. They are going for a single, and at the end, quite easily completed. Just 2 runs. Outstanding comeback by Harshant Rajendra. It's about feel confident, trusting your ability. Shot delivery goes aerial. Should be a catch. No, it isn't. It's a crowd's catch. What a way to complete the 5th over. 48 for 2. ඔබගේ ඉලක්ක වෙත සාර්ථකව ළඟා වන්නට අද්විතීය ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් බලගන්න. අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතිය සාතික කළ මොපු ලුප්පිකන් සමකින් ඔබගේ ධාවනය බලගන්වන්න. පන්දුවර 5යි ලකුණු 48යි කඩ 2යි ලකුණු 40ක් නුවන්. තව වේගවත් පිටිකරණයක් පන්දු 17කදී ලකුණු 40 ලබා ගන්න තිබෙනවා. ලකුණු 197ක ඉලක්කයක් තිබෙන්නේ ඇමසන් ට්‍රේඩින් කණ්ඩායමට. තව හොඳ ආරම්භයක්. තම හොඳ පන්දුවක් වෙනුක ගල හිටියා. තම හොඳ පන්දුවක් යොමු කරන්නේ ප්‍රථම පන්දුව. ඩ්‍රයිව් කිරීම. ලකුණක් කරා යාමට පහසු අවස්ථාවක්. ලකුණක්. ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 49. තව හොඳ දල වේගයක් පවත්වාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 10කට ආසන්න දල වේගයක් 9.19ක්. තව හොඳ ආරම්භයක් සිදු කළ යුතුයි මෙවැනි ලකුණු සංඛ්‍යාව කරා හඹා යන්නට. අවතත් වේගවත් උත්සාහයක් ඉල්ලීමකුත් කරනවා. නමුත් පන්දුව කඩු රකින්න රැකගත්තේ නැහැ. පුනරුපණේ පිත්තේ වදින්නේ නැහැ. පිත්තේ වැදුනාත් උඩ පන්දුවක් ලෙස අල්ලාගත්තෙත් නැහැ. කඩු රකින්න. හොඳ පන්දු යැවීමක් පැහැදිලිවම. පන්දුට පහර දීමට අසිරු සීමාවේ පන්දුව පතිත කරනවා. ඒතරම් දග කැවීමක් නැහැ. නමුත් තම හොතින් පන්දු යවනවා. වෙනුක ගල හිටියා. සාර්ථක පන්දුවාරයක් මේ වන තෙක් 1 ලකුණක් පමණයි ලබා දුන්නේ ඔහු පන්දු 5ේදී. පොත්වාගෙන ගිය දල වේගයේ තරමක් අඩු කරන්න සමත්කම් දැක්වුවා මේ පන්දුවාරය. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් හරියට පිටරම ලබාගෙන පන්දුව යොමු කරනවා. ලකුණු 4ක් ලෙසින් ඩීප් ස්කෝලෙක් සහ මිඩ්විඩ් කලාපයේ අතරින්. ඒ අනුව එම ලකුණු 4 සමගින් ලකුණු 50 වාර්තා වෙනවා ඇමසන් ට්‍රේඩින් කණ්ඩායමේ. අතවාරයේ 6 වන පන්දුවාරයේත් නිවාව 53.2යි. ස්ට්‍රැෆර්ඩ් මෝටර්ස් සමගම මතින් රීකන්ඩිෂනින් කරන ලද යතුපැදි සම්බන්ධතාව අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. චැසි එකේ ඉඳලා නැවත අවශ්‍ය ස්පෙයා පාර්ට් අවශ්‍ය රිපෙයාර්ස් කිරීම මගින් තමයි අපි මේ යතුපැදිය නැවත සකසා ගන්න. ඒ වගේම මේ සියලුම ප්‍රතිනිර්මාණයන් සිද්ධ වෙන්නේ නිවැරදි පුහුණුවලත්
කාර්මික ශිල්පීන් අතින්. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ සියලුම ප්‍රතිනිර්මාණයන් කිරීම සඳහා අප භාවිතා කරන්නේ Honda Genuine Spare Part Premium. ඒ වගේම මේ සියලුම ප්‍රතිනිර්මාණයන් අපි ලබා දෙන්නේ වගකීමක් සමග. අද්විතීය යුරෝපීය තාක්ෂණයෙන් සමන්විත අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතීන්ගෙන් සන්නද්ධ ඉහළ එන්ජින් ක්‍රියාකාරීත්වය සහ ඉන්ධන පිරිමැස්ම සාතික කළ මොටු ලුප්රිකන් සමග ඔබගේ ධාවනය බලකරන්න. සාර්ථක ආරම්භයක් පළමු පන්දු අර 6දී ලකුණු 53ක් ලබා ගැනීම. දැන් පන්දු 114කට 144යි අවශ්‍ය. යතර වාරි පන්දුවේ මේ වෙනසක් අසංක සිල්ලක් ඇදවා තිබෙනවා. වමතින් මධ්‍යවේග පන්දු යවන්න අසංක. පන්දු යවන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රීඩා ගාරාන්තයේ සිට ප්‍රේක්ෂක ගාරාන්තයේ සිටයි පන්දු යවන්නේ. මේ අන්ත කීපයක් ලෙසින් නම් වෙනවා. NIBM අන්තයේ ලෙසත් නම් කරනවා. මේ විල සේවා ක්‍රිකට් සංගම ක්‍රීඩාංගණයේ කෙටි පන්දුවක් තරමක් පිටින්නට ඉවත පන්දුව පතිත ලකුණක් ලබා ගැනීම හැකියාවක් නැහැ. කඩුල්ල බැගින් ලබාගෙන තිබෙනවා දුලාන් සහ බුද්ධික. ඔවුන් ආරම්භක පන්දුව යවන්න දෙදෙනා කඩුල්ල බැගින් ලබා ගත්තා. ආරම්භක පන්දුවේදීම ලහිරු ගමකේ දැවී ගියා. ඉන්නතුරු ගවීන් ගුණරත්න දැවී ගියා. පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදීමෙන් දෙදෙනාම පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදීම නිසා තමයි දැවී ගියේ. පන්දුව 21කදී ලකුණු 44ක් ලබාගෙන තිබෙනවා නුවන් විජේසිංහ. ග්ලයිඩ් කරන උත්සාහ ගත්තේ නමුත් ෂෝට් තර්ඩ් මැන් කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. අනිත් අන්තයෙන් සෙනෝජ් සහාය ලබා දී යුතුයි ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකාර නුවන් විජේසිංහට. පන්දු 14කදී ලකුණු 4ක් පමණයි සෙනෝජ් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. තාසන අවස්ථාවක් පිටින්නට පිටතින් පතද කරමින් උත්සාහ ගැන්නෙව පිටිකරුව ඩ්‍රයිව් පහරක් කරා යන්නට පිටාසලින් පන්දුව ගියේ. Unilever ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් රාජේන්ද්‍රන් පන්දු 29කදී වාර්තා කර අති විශිෂ්ට ලකුණු 75 6 පහරවල් 9ක් සමගින් අතිශය ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකරණයක්. ලකුණක් ලබාගෙන බාර දෙනවා අනිත් අන්තයන් වන්ට. ඒ වගේම ලකුණු ලබා ගැනීමදී තවත් අර්ධශතකයක් වාර්තා කළා. සචිර විජේසිංහ ලකුණු 51ක් පන්දු 46කදී වාර්තා කළා. ඒ වගේ පස්වන කඩොල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 122ක සමතුලිතතාවයක් පැවැත්වුවා රාජේන්ද්‍රන් සහ සචිර අතර. තම වැදගත් සමතුලිතතාවයක් ලකුණු 196 දීම සමතුලිතතාවය. ඔවුන් එක් අවස්ථාවක කඩලු 4ක් ලැබී ලකුණු 60යි ලබාගෙන සිටී. තරමක වේගය අඩාල කරමින් යව පන්දු පහර දුන් දිශාවට නොවී ගියේ ලකුණක් ලැබෙනවා. සාර්ථක පන්දු වාරයක් මේ වන විට පන්දු 5කදී ලකුණු 2ක් පමණයි අසංක සිල්වා ලබා දී තිබෙන්නේ. පන්දු වාර 25ක තරගයක් මේ තරගාවලියේ ජී කාණ්ඩය යටතේ තරගාවලිය පැවැත්වුණේ පන්දු වාර 25කට සීමා වූ තරගාවලියක් ලෙසින්. එහි අවසාන මහා තරගය තමයි විල සේවා ක්‍රීඩාංගණයේ මේ පවතින දෙවන අර්ධය. ලකුණක් කරා උත්සාහය නමුත් කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ නුවන්. යතර වාරයේ සාර්ථක පන්දු වාරයක් නිම කරනවා Unilever ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අසංක 55.2යි. ඔබගේ ඉලක්ක වෙත සාර්ථකව ළඟා වන්නට අද්විතීය ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් බලගැන්විය. අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතිය සාතික කළ මොපු ලුප්‍රිකන් සමගින් ඔබගේ ධාවනය බලගන්වන්න. 55යි පන්දු වාර 7ක් අවසන්. පැහැදිලි දැවී යන ප්‍රතිකාරයක් ලෙසින් කඩුළු මුවා කිරීමේ වර්ධට ඉතාම හොඳ තීරණයක් ලබා දෙනවා. අවස්ථාවේදී නිපුණ ලියනගේ විනිශ්චයකාරු ඉතාම පැහැදිලි තීරණයක් යනුව කඩුළු මුවා කිරීමේ වර්ධට හසුව දැවී යනවා. දැන් කඩුළු 3යි ලකුණු 55යි. තම පන්දු යැවීමක් තරමක් සෙමින් හරියටම මැද ඉන්න සහ පිටින් අතර පන්දු පතිත කළේ. පන්දුවේ ගමන් මඟ හරහා තමයි උත්සාහ ගත්තේ පන්දුවට පහර දෙන්නට. පන්දුවේ පාතිතය හරියටම පිටේ ඉන්න කෙලින් නමුත් මැද ඉන්න කෙලින් පන්දුව යන්නේ කඩුල්ලේ වදිනවා නිසක වශයෙන්. තාම හොඳ තීරණයක් නිපුණ ලියනගේ විනිශ්චයකාරු. යනවා දැන් කඩුළු 3යි 55යි.
නුවන් විජේසිංහ දවියන්නේ ලකුණු 45කට පන්දු 23කදී. ගලේ වෙනස් කරන්න එපා. බෝල බලන්න. පාදී පන්දු වදින්නේ ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබේවි. පහසුවෙන්ම ඒක හේසන්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් උනේ. පාද ලකුණක් ලෙසින් පළමු ලකුණ. නවපිතිකරුවා සෙමිල ලියනගේ. ඌ තමයි නවපිතිකරුවා. සෙමිල ලියනගේ ඉනිං 44කදී ලකුණු 1004ක් ලබා ගෙන තිබෙනවා. ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉනිමක ලකුණු 77ක්. ඒවර පායින් දෙසින් පන්දු පාතිත කළේ. ලකුණු දෙකක් කරා දිව යනවා. පාද ලකුණු දෙකක් ලෙසින් සටහන් කරන්නේ. ලකුණු සංඛ්‍යාව 58යි දැන්. අවසත් පන්දු අර දෙකේදී පිතිකරුවන්ගේ ප්‍රහාරය තරමක් නවතා ගන්නට සමත්කම් දැක්වුවා වෙනුක සහ අසංක සිල්වා. වෙනුක ගල හිටියාව තම හොඳ පන්දු යැවීමේ රිද්මයක් ඒ වගේම අපි කියන ඔහුගේ පන්දු යැවීමේදී අර පිවිසුම සහ අතින් මුදා හැරීම රිලීස් කිරීම ඉතාම හොඳ තත්ත්වයක් තිබෙනවා. ඉතාම දක්ෂ පන්දු යවන්නෙක් එක්ස්ට්‍රා කව කලා අපිට පන්දු යන්නේ. විශේෂයෙන් රවුන්ඩ් විකට් දෙසින් පන්දු යන විට අර ඔහුගේ සයිඩ් ඔන් වීම තම මැනවින් සිදු වෙනවා. වගේම ඩිලිවර්ඩ් ස්ට්‍රයිඩ් එක ඒ වගේම රිලීස් පොයින්ට් එක තම හොඳ ඉරියව්වක් තිබෙනවා. දුර්වල පන්දු පතිතයක් එවර නම් පායින නිවත වයිට් පන්දුවක් 59යි කඩලු 3කට. ඔහු දුටු විට මට මතක් වෙන්නේ මාලින්ද පුෂ්කුමාර. හොඳ පන්දුවක් නමුත් දැන් පන්දු රටක් නිමයි 59යි කඩලු 3යි. Marketed and distributed by Spectrum Trading Company Private Limited. ලකුණු 59යි කඩලු 3කට පන්දු රටක් අවසන් පන්දු වාර 3දී ඔවුන් යම් තරමකට ප්‍රහාරය නවතා ගන්න සමත්කම් දැක්වුවා. Unilever ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්න එහිදී අසංක සහ වෙනුක ගල හිටියා. තම හොදින් පන්දු මේ කාලේ නිරත වුණා. ඉතාම හොඳ පන්දු යැවීමක්. තමන්ගේ පන්දු රකින්නන් රඳවා තිබෙන ස්ථානය පිළිබඳව ඉතා හොඳින් මනසේ රඳවා ගනිමින් ඔහු එයා සැලසුමට අනුව පන්දු යවනවා. නුවන් දැවියාමෙන් පසුව සම්පූර්ණයෙන්ම අර ඉනිමේ ප්‍රහාරය නැවතී තිබෙනවා. නුවන් පන්දු 23කදී ලකුණු 45ක් ලබා ගත්තා. 4 පාරවල් 5ක් 6 පාරවල් 3ක් සමගින් ඔහුගේ දැවියාම සමගින් ප්‍රහාරය සම්පූර්ණයෙන්ම නැවතී ගියා. Unilever ශ්‍රී ලංකා ඉනිමේ රාජේන්ද්‍රන් සහ සචිර අර්ධශතක ලබා ගත්තා. පන්දු යැවීමේදී කඩලු දෙකක් සෙමිල ලියන එකේ ලබා ගත්තා. ඒ වගේම රමේෂ් ප්‍රනාන්දු කණ්ඩායමේ නායකයා අවසානයේදී කඩලු 6ක් ලබා ගත්තා. පන්දුවර 5දී ලකුණු 48කට. අවසන් මහතරගයේ කඩලු 5 සීමාව ලබා ගන්නවා කියන අතිශය ස්වර්ණමය තත්වයක් ක්‍රීඩකයෙකුට. ඔහු කඩලු 6ක් ලබා ගත්තා ලකුණු 48කට. තා වේගෙන් එල්ල කළ පාර නමුත් ඩීප් කව කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. යනු ලකුණු සංඛ්‍යාව 61යි. නුවන් ආරම්භ ප්‍රතිකරුවා ලෙසින් මේ ලබාගත් ලකුණු 45 විශේෂ අවස්ථා. සෑහෙන ප්‍රහාරාත්මක ඉනිමක් ඔහු සෑහෙන පිටේ ඉන්න දෙසට ඇවිදිමින් පායින්න දෙසට පන්දුර පහර දුන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබුණේ. බොහෝ කැමැත්තක් දක්වන ඔහු පායින්න දෙසින් වේගවත් පහර කරා යන්නට මේ 6 පහරක් ක්‍රීඩා පිටින් ඉවතටයි එම 6 පහරේ. ඔහු සම්පූර්ණයෙන්ම ඔහුගේ කැමැත්ත දක්වන්නේ පායින්න දෙසින් වේගෙන් පහර දෙන්නට. ඒම තමයි ඔහුට අවසානයේදී දැවියානට සිදු වුණේ. කඩලු මුවා කිරීමේ වරදට හසු වූ මත් පන්දු යන වෙනුක ඉදිරියේ Unilever ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දැන් හොඳ පැමිණීමක් අවසන් පන්දු හර කිහිපයේදී කිසිදු 4 පහරක් එල්ල කරන්නට උන් ලබා දුන්නේ නැහැ. අවසන් පන්දු හර 4ේදී යත්‍රවාරයේදී කඩුලක් තවගත්ත එනවන්ගේ කඩුල. ආසන්න අවස්ථාවක්
තා හොඳ පන්දු යවමක් අසංක. ඔහු දැන් පන්දු 10ක් 11ක් යවා තිබෙනවා. ලකුණු 4ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. පන්දු 11ක ති ලකුණු 4ක් පමණයි. Unilever ශ්‍රී ලංකා සහෝදර දිරිගන්නන්නන් කණ්ඩායමට විශාල උද්‍යෝගයෙන් ඔවුන් තරගෙන් නරඹන උදෑසන කාල වකවානුවේ සිට ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් අසංක. ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක්. සාර්ථක පන්දු වාරයක් නිම කරන්නේ ඔහු. ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා දුන්නේ. දැන් පන්දු වාර 9ක් නිමයි. ලකුණු 62යි කඩලු 3යි. පන්දු වාර 9යි ලකුණු 62යි කඩලු 3යි. වෙනක සූදානම් වන්නේ තුන්වන පන්දු වාරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නට. හොඳින් ඩ්‍රයිව් කිරීම සිදු කරනවා. නමුත් 1 ලකුණක් පමණයි ලැබෙන්නේ. තර්ෂණ විද්‍යාල ක්‍රීඩා පිටියේ තමයි ප්‍රථම අවසන් පූර්ව තරගයේ පැවතුණු Unilever ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ South Asian Technologies කණ්ඩායම අතර. එහිදී Unilever ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කඩලු 3කින් පරාජයට පත් කරා South Asian Technologies කණ්ඩායම. තම තියුණු තරගයක් පැවතුණා. 24 වන පන්දු වාරයේ වන තෙක් තරගය ඇදී ගියා. එහිදී ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දුන්න South Asia Technologies කණ්ඩායම ලකුණු 163ක් ලබා ගත්තා කඩලු 8කට පන්දු වාර 25 දී. Unilever කණ්ඩායම ලකුණු 167 ලබා ගත්තේ 24 වන පන්දු වාරයේ කඩලු 7ක් දැවි. තම තියුණු තරගයක් දක්වන්න ලැබුණා තර්ෂණ විද්‍යාල ක්‍රීඩා පිටියේදී. අවසන් පූර්ව තරගයේ හොඳ පන්දුවක්. පිටිකරු සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයටපත් වුණා. ස්ටම්ප් කිරීමකට ලක් කළා. නමුත් දැවියාමක් නොවේ. ඒ වගේම දෙවන අවසන් පූර්ව තරගයේ පැවතුනේ විලසේවා ක්‍රිකට් සංගම ක්‍රීඩාංගණයේදී Emerson Trading කණ්ඩායම සහ CDB Finance B කණ්ඩායම අතර. එහිදී ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දුන්නේ CDB Finance B කණ්ඩායම. ඔවුන් ලකුණු 106යි ලබා ගත්තේ සියලන් දැවි පන්දුර 24 දී Emerson Trading කණ්ඩායම පහසු ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා කඩලු 6ක පන්දුර 23ක දී ලකුණු 107ක් ලබා ගනිමින් අනුව අවසන් මහ තරගයේ සඳහා ඔවුන්ගේ පැමිණීම යාත්‍රා වාරයේදී දැවි යනවා වේනුක දෙවන කඩුල ලබා ගන්නවා. සෙනෝච් තමයි දැවි යන පිටිකරුවා සැහෙන පීඩනයකට ලක් වී සිටියා සෙනෝච්. පන්දු 24කට මුහුණ දී සිටියා දැවි යන්නට මත්තෙන්. නිසා විශාල පහරක් කරා යන්න උත්සාහ ගත්ත ඒ අවස්ථාව ප්‍රයෝජන ගත්ත පන්දු යන වෙනුක. ඒ අනුව කඩලු 4ක් දැන් දැවි ගොස් තිබෙන්නේ. සාර්ථක පන්දු යැවීමක් පැහැදිලිවම වෙනුක ගල හිටියා වගේ. තම සාර්ථක පන්දු යැවීමක්. ඒ අනුව සෙනෝච් දැවිගේ පිටිකරුවා දිසානායක ලකුණු 6කට පන්දු 25කදී. ස්ට්‍රැෆර්ඩ් මෝටර් සමගම මතින් රීකන්ඩිෂනින් කරන ලද යතුපැදි සම්බන්ධව තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. චැසි එකේ ඉඳලා නැවත අවශ්‍ය ස්පෙයා පාර්ට් අවශ්‍ය රිපෙයාර්ස් කිරීම මගින් තමයි අපි මේ යතුපැදිය නැවත සකසා ගන්න. ඒ වගේම මේ සියලුම ප්‍රතිනිර්මාණයන් සිද්ධ වෙන්නේ නිවැරදි පුහුණුවලත් කාර්මික ශිල්පීන් අතින්. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ සියලුම ප්‍රතිනිර්මාණයන් කිරීම සඳහා අප භාවිතා කරන්නේ Honda genuine spare part වීම. ඒ වගේම මේ සියලුම ප්‍රතිනිර්මාණයන් අපි ලබා දෙන්නේ වගකීමක් සමග. වමත් පිටිකරු රමේෂ් ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩා පිටියට. ඔහු තමයි කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරන්නේ. කණ්ඩායමේ ප්‍රථම පන්දුවම ප්‍රබල ඉල්ලීමක් නමුත් පිටින් තරමක් ආසන්නයෙන් පන්දු පතිත වුණේ. තම හොඳ පීඩනයක් ගෙන දෙනවා වෙනුක ගල හිටියා. ඔහුගේ තුන්වන පන්දු වාරයේ ඇතුළත කඩලු 2ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. තම හොඳ ඉල්ලීමක් පැහැදිලිව. 10 වන පන්දු වාරයේ අවසාන පන්දුව. කිසියෙත්ම දැවියන අවස්ථාවක් නොවේ. ඒ අනුව පන්දු වාර 10ක් නිමයි. ලකුණු 63යි කඩලු 4කට Emerson Trading කණ්ඩායම. At the Mercantile Cricket Association, passion for the game starts young. The MCA Academy welcomes boys and girls under 13, 15 and 17. We go beyond the basics, teaching them leadership, public speaking and the importance of sportsmanship. The MCA Academy, nurturing champions, one game, one lesson at a time.
So after 10 overs, just 63 runs on the board, having lost 4 wickets, and Amazon Trading not doing too well, having lost 4 wickets, and it's about time. They're gonna need to press the accelerator pretty hard. Just 15 overs remaining, needing to score 134 runs. It's just about playing each delivery on its merit, and whenever opportunities are provided, they're needing just about a couple of boundaries every over. Things starting to look good for Unilever Sri Lanka. Well, we have completed 10 overs. This is the 11th over. So similarly, and Ramesh Fernando, the captain Ramesh Fernando, is at the wicket for Amazon Trading. Unilever Sri Lanka is maintaining a very good rate at the moment. They are keeping the Amazon Trading batters on a low scoring rate, so that will feel very confident in terms of bowling perspective for Unilever Sri Lanka. At this stage, Unilever section of the crowd very happy. You can clearly see smiles all around. Glide that one for a single. Nothing more than that. Just about the similar stage. It was a struggle for Unilever Ceylon as well. But that amazing partnership completely changed the complexion of the game. And from that point onwards, it's Unilever. They were in a dominant position. Down the track, just a single. The bowlers, the fielders for Unilever Sri Lanka wouldn't mind that, conceding singles. And this man in particular, Asanka Silva, very good operator, very clever operator indeed. Most of the time gets it in line with the stumps. Moving away from the right-handed batter makes it things very tough. It's that one going down to third man, so another single to the batsman. 67 the score now. Well, very decent crowd is in. Two teams, the able is supported. Always very pleasing to see the colleagues coming here and supporting their team. They're already winners by reaching the finals. Off the back foot towards mid-wicket region. Just a single. Another fine over. Just given away 5 runs. 11 overs done, 68 for 4. If you can remember, there you go. You'll have a look at 2 worms quite clearly. They are up above. But at this stage, if you can remember, around about 15th over, that's where the onslaught started taking place. 129 of 84. Very much gettable. Very much gettable. Well, from now on, Amazon Trading needs to think of how they are going to manage this innings. It's not all about while slugging and lofting. It's all about maintaining a good scoring rate and how they will manage this innings. So it's not all about that lofted shots, but ones and twos here and there, pick up a boundary at every over. So that's what the Amazon Trading will be put to test from here on. This man very keen on gliding one towards short fine leg, short third man region in fact, and picking up single. Dulan slowing it down and finding the edge far too often for the liking of Samila. Shamil and Chamila, 2 batters, still early stages. This is the 12th over. If you can remember, going nowhere. If you can remember,
around 15th over, Unilever was around 64 runs. So these guys from Amazon Trading still in a better position, but it's just about the concluding part. This is the time to bring out the fireworks, but the fireworks not seems to be coming from the batters of Amazon Trading. Dulan in the middle of another very good over, just given away 2 runs. Amazon Trading can't afford to do that. Just a while ago, you look at the run rate required, 127 of 80 deliveries, which means this is the time to go. Just like that. 6 over, wide long on region. Much needed one. Well, we thought that when will the Amazon Trading gonna push that accelerator pedal? Maybe this is the start of it. Who's gonna play that Harshant innings that was played for Unilever Sri Lanka in the first innings? Who's gonna play that type of an innings for Amazon Trading? Oh, that was a very good delivery outside of stump, play and a miss. And that is the end of the over, 76 for the loss of 4. අද්විතීය යුරෝපීය තාක්ෂණයෙන් සමන්විත අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතීන්ගෙන් සන්නද්ධ ඉහළ එන්ජින් ක්‍රියාකාරීත්වය සහ ඉන්ධන පිරිමැස්ම සාතික කළ මුටුල් ලුප්පිගන් සමග ඔබගේ ධාවනය බල. At the Mercantile Cricket Association, passion for the game starts young. The MCA Academy welcomes boys and girls under 13, 15 and 17. We go beyond the basics, teaching them leadership, public speaking and the importance of sportsmanship. The MCA Academy, nurturing champions, one game, one lesson at a time. Previous 6 over wide long on region must have added serious momentum to the total of Amazon Trading. The staff members, colleagues coming in support of their cricket team played outstandingly well, reaching the final. They're looking to become the champions. Meanwhile, Dasita comes into the attack straight away, giving away a single. Singles and twos not gonna hurt them too much. It's the boundaries and sixes, just like the ground commentator mentioned just a moment ago. This is the time to put your foot on the accelerator. Dasita Nirmala, the new bowler for Unilever Sri Lanka. At the moment, Semila and Chamal are batting decently well. We saw that very nice 6 down the ground from Semila. Here's Dasita down the leg side for a single. By the looks of it, it looks like Shamila is the one to carry forward. Already hit a huge 6 over wide long on region and is quite capable, sound techniques. This time made solid connection, but only good enough for a single. So the rest of the batters will have to get Shamila in strike as much as possible. Very compact looking right-hander. Solid techniques, reading the bowlers really nicely. So the tactic would be Shamila will need to go on. Full toss. Gets it into the deep. Sweeper cover does the sweeping. Just a single. So during this over, 4 singles. And Unilever still on fielders. They are keeping calm and composed. This should be another wicket. Fielder settles and takes it nicely. No mistakes. It was coming. It was coming. They needed a boundary. And as usual, a wild hoik over mid-wicket region. Another one bites the dust.
It was not needed from the batsman. A wild hoik, as you said, Damika. A very, very easy catch to the short mid-wicket fielder. So the batsman departing, Chamal Chaturanga. So it's 80 for the loss of 5. Marketed and distributed by Spectrum Trading Company Private Limited. This is Mercantile G Division final. ස්ට්‍රැෆර්ඩ් මෝඩල් සමගම මතින් රීකන්ඩිෂනින් කරන ලද යතුපැදි සම්බන්ධව තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. චැසි එකේ ඉඳලා නැවත අවශ්‍ය ස්පෙයා පාර්ට් අවශ්‍ය රිපෙයාර්ස් කිරීම මගින් තමයි අපි මේ යතුපැදිය නැවත සකසා ගන්න. ඒ වගේම මේ සියලුම ප්‍රතිනිර්මාණයන් සිද්ධ වෙන්නේ නිවැරදි පුහුණුවලත් කාර්මික ශිල්පීන් අතින්. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ සියලුම ප්‍රතිනිර්මාණයන් කිරීම සඳහා අප භාවිතා කරන්නේ Honda genuine spare part වීම. ඒ වගේම මේ සියලුම ප්‍රතිනිර්මාණයන් අපි ලබා දෙන්නේ වගකීමක් සමග. At the Mercantile Cricket Association, passion for the game starts young. The MCA Academy welcomes boys and girls under 13, 15 and 17. We go beyond the basics, teaching them leadership, public speaking and the importance of sportsmanship. The MCA Academy nurturing champions, one game, one lesson at a time. Like I said, this is Mercantile G Division final. Dosita having picked up a wicket, putting the finishing touches to his first over. A very good one, picked up a wicket and given away just 5 runs. 13 overs done, 80 for 5. ඔබගේ ඉලක්ක වෙත සාර්ථකව ළඟා වන්නට අද්විතීය ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් බලගැන්ය. අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතිය සාතික කළ මොපු ලුපිකන් සමකින් ඔබගේ ධාවනය බල. This is, as I say, Mercantile G Division final. Venuka outside the off stump, little bit of bounce, gets it towards sweeper cover region for a single. So this is Division G. We still see these two teams set such high standards when it comes to their cricket. Well, definitely, Dhamika. Very good fact that you were mentioning about. Look at how these players compete each other. This is the Division G final of the Mercantile Cricket Association between Unilever Sri Lanka and MCA Trading. So at the moment it's looking like the game is in a little bit of a balance, but just slightly down towards Unilever Sri Lanka at the moment, but you never know. This is an unpredictable game, so you never know when these games can change. So one over can change the whole course of the game. So let's see whether MCA Trading can lift up the ante and make sure that they win this final, Dhamika. Singles are on offer. Shamila and Ramesh picking them quite regularly. Unilever Sri Lanka, the fielders, the bowlers at this stage must be feeling very confident. Down the track, just a single. The moment batter comes down the track, hopes goes high, but just a single to complete the 14th. 87 for 5. At this stage, Amazon Trading still ahead, needing 110 of 66. But during this stage, this is exactly where the fireworks started for Unilever Sri Lanka. Exactly what you were telling, Dhamika. This was the very stage that it started happening for the Unilever Trading. Unilever Sri Lanka. Exact time, just after the 15th over, as you can remember, sixes hit all around the ground from, especially from Harshant Rajendra. And so who's going to play that type of innings for MCA Trading is the key factor here for them. And he's a
little bit of a question mark as well. So because they have lost 5 wickets. Well, I think it has to be Shamila. Technically sound better. Along with the skipper Ramesh Fernando, who picked up 6 wickets with the ball. So he must be feeling good. And he knows straight away. Huge responsibility. As a captain, guiding your team into the finals. You desperately want to clear the final hurdle. Just don't want to miss out. Asanka Silva, very good so far. Just 11 runs. Pulled it away. No more than a single. The field is well spread out. Well, looking at the bowling of Asanka Silva, he's not a very big man, a very small man, but very efficient, Damika. Very effective as well, bowling to some very tall batsmen of Amazon Trading. Look at that, very full, and batsman cannot get underneath that, so some very good bowling as far as his body shape is concerned. He's a nippy sort of a bowler. Whippy action. He's generally not getting too much of bounce, but bowling good lines and lengths. He's been sticking to that patterns right throughout his spell. As a result, very economical. There you go. That whippy action gets it done for Asanka. Excellent over so far. Just given away 3 runs. This is, to say the least, time to start off the fireworks. Otherwise, it'll be too late. Ramesh Fernando, the skipper, on 5. Shamila. Outside the off stump. Crash it away, but straight to the fielder at extra cover region. Just another single. Outstanding over, just given away 4 runs. 15 overs done, 91 for 5. අද්විතීය යුරෝපීය තාක්ෂණයෙන් සමන්විත අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතීන්ගෙන් සන්නද්ධ ඉහළ එන්ජින් ක්‍රියාකාරීත්වය සහ ඉන්ධන පිරිමැස්ම සාතික කළ මොටු ලුප්පිගන් සමගින් ඔබගේ ධාවනය බල කරන්න. At the Mercantile Cricket Association, passion for the game starts young. The MCA Academy welcomes boys and girls under 13, 15 and 17. We go beyond the basics, teaching them leadership, public speaking and the importance of sportsmanship. The MCA Academy, nurturing champions, one game, one lesson. ලකුණු 91යි කටළු 5යි Amazon Trading කණ්ඩායම. ඔවුන් හබයන ඉලක්කය ලකුණු 197ක්. අවසන් පන්දුහර කීපයේදී සම්පූර්ණයෙන්ම පිටිකරුවන් ඇද බැද තබාගෙන සමත්කම් දැක්වුවා ලියෝ ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්න. මේන් ප්‍රමුඛයා වෙනුක ගල්හිටියා. ඔහුගේ අවසන් පන්දුහරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මේ වන විට ලකුණු 14කට කඩලු 2ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම ඔහු පීඩනීය පිටිකරුවන්ට යොමු කළා. පියවරක් ඉදිරියට පණමින් රැක ගන්නට තිබූ පන්දුව තමයි අතහැරි. ලකුණක් ලැබෙනවා අතර වාරයේදී. ඒ 93 වන ලකුණ. දැන් පන්දුවාරයට ඉල්ලුම් කරන දල වේගය 10කට වැඩි. ඒ ලබාගත හැකි මේ ක්‍රීඩාංගණය දෙස බැලූ කල. නමුත් වේගවත් පහරවල් කිහිපයක් විතර ඉක්මනින් අවශ්‍යයි. වරක් පතිතවයි පන්දු යන්නේ ලොං ඔන් කලාපයට එක් ලකුණක් ලැබෙනවා. වෙනුක ගල හිටියා. වමුතින් දග පන්දු යවන්න පැමිණීමත් සමග අනිත් අන්තයෙන් පන්දු යවූ අසංක සිල්වා. ඔහු දෙදෙනා අතර තමයි මේ දක්ෂ පන්දු වැවීම. පන්දුවාරයකට ලකුණු 3කට වඩා අඩුවෙන් දල වේගය ලබා ගනිමින් ඔහු පන්දු යැවීමේ කාර්යය නිරත වුණා. අසංක සිල්වා පන්දු 4ක් යවා තිබෙන ලකුණු 14 ලබා දී තිබෙන්නේ. පන්දුවාරයකට 3කට යම් ප්‍රමාණයක් වැඩි. ඒ වගේම වෙනුක ගල හිටියා. ඔහුගේ අවසන් පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ලකුණු 17යි ලබා දී තිබෙන්නේ. සාර්ථක පන්දුවාරයක ඒ වගේම පන්දුව වාර 5ක නිමාව වෙනුක ගල හිටියාව. ලකුණු 17ක් ලබා දී කඩලු 2ක් ලබා ගත්තා. දැන් Marketed and distributed by Spectrum Trading Company Private Limited. 95යි කඩලු 5යි.
අසංක සිල්වා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඔහුගේත් අවසන් පන්දු වාරය. එවර ලොෆ්ටට ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක්. නමුත් 1 ලකුණක් පමණයි ලැබෙන්නේ. තම මැනවින් පන්දු යවනවා අසංක සහ වෙනුකද වෙනුකගේ පන්දු වාර පහ අවසන්. ඔහු ලකුණු 17ක් පමණයි ලබා දුන්නේ. අසංක සිල්වාගේ අවසන් පන්දු වාර. මේ දක්වා පන්දු වාර 4 පන්දු 1 ලකුණු 15යි ලබා දී තිබෙන්නේ. හොඳ පන්දු යවීමක් නැවතත්. වගේම මතක් කරන්න අවශ්‍ය දිනේදී ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර දෙවන එක්දින ජාත්‍යන්තර තරගය ශ්‍රී ලංකාව වේලාවෙන් 2:30ට ආරම්භ වන නිමිතයි ආර් ප්‍රේමදස්ස ක්‍රීඩාංගණයේදී. මේ ඔබ නරඹන්නේ MCA G කාණ්ඩයේ අවසන් මහා තරගය. Unilever ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ Amazon ට්‍රේඩින් කණ්ඩායම අතර තවත් වේගය අඩාල කරමින් යවූ පන්දුවක් ලකුණක් කරා යනට පහසු වෙන අවස්ථාවක් තිබෙනවා. නමුත් දැන් අවශ්‍ය කරන එක් පිතිකරුවෙක් ඒකාන්තයක වේගවත් පිතිකරණයක්. ඔවුන් ලකුණු 11ටත් වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ඉල්ලුම් කරන අවස්ථාවක සිටින්නේ පන්දු වාරයකට. ලකුණු 12කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ලකුණු 100ක් අවශ්‍යයි පන්දු 51කදී. සෑහෙන විශාල අභියෝගයක්. යාත්‍රා වාරයේදී පන්දු යවන දෙදෙනාම වෙනුවෙන් පන්දු යවුව මේ අන්ත දෙකෙන් පිට උන්ගේ පන්දු යවීමේ කාර්යයේදී තරම් ඉඩකඩ ලබා දෙන්නේ නැහැ විශේෂයෙන් පන්දු ඉදිරියට දමමින්. බොහෝ විට පිටින් තරමක් ඈතින් පතිත කරමින් ඔහු අර ස්ලෝ ඔෆ් කට ලෙග් කට පන්දු යවන අවස්ථාව තමයි දක්නට ලැබුණේ. එතරම් ලෙහෙසි පාසු නැහැ වේගවත් පහරවල් කරා යන්නට ඔහුගේ පන්දුවේ පතිත ඊටමෙන් සිදු කරන යෝගයෙන් වේගයේ පාලනය නැවතත් පෙරසීමයි පිටින් තරමක් පිටතින් එවර හොඳින් ඉඩ ලබා ගන්නවා පන්දු යොමු කරන ඩීප් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් ලකුණු 4ක්. ඒ අනුව ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 102යි. ලකුණු 100 සීමාවට පැමිණෙනවා Amazon ට්‍රේඩින් කණ්ඩායම 102යි කඩලු 5කට. එවර තරමක් පෙර පන්දුලට වඩා ඉඩ ලැබුණා පොයින්ට් සහ කව කලාපය අතරින් පන්දු යොමු කරන්නට. රමේෂ් ප්‍රනාන්දු පිතිකරුවා. තවත් ලකුණක් සමගින් පන්දු වාරයේ නිමාව සටහන් වෙනවා. ඒ 17 වන පන්දු වාරයේ නිමාව 104යි 103යි කඩලු 5යි. ඔබගේ ඉලක්ක වෙත සාර්ථකව ළඟා වන්නට අද්විතීය ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් බලගැන්ය. අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතිය සාතික කළ මොපුල් ලුබ්බිකන් සමකින් ඔබගේ ධාවනය බලගන්වන්න. පැහැදිලිවම හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා Amazon ට්‍රේඩින් කණ්ඩායම. නමුත් දැන් ඔබට පේනවා ඇති මේ ප්‍රස්ථාරයේදී ඕන පැමිණෙනවා අර කහ ඉර මතට. ඒ කියන්නේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය මතට. නමුත් අවසන් භාගයේදී ඒ කහ ඉර සෑහෙන ඉහළට ගොස් තිබෙනවා. සෑහෙන දල වේගයේ වැඩි පන්දු වාරයකට ලබා ගන්න. ඒ නිසාවෙන් එය සමකල යුතුයි. දැන් එක් ප්‍රතිකරුවෙක් කෙසේ හෝ ප්‍රහාරාත්මක කිරීමක් දියත් කළ යුතුයි. දැන් රාජේන්ද්‍රන් පන්දු යවන්නේ. ඔහු මේ වැඩිම ලකුණු ලාභය ලකුණු 75ක් පන්දු 29කදී ලබා ගනිමින් Unilever ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ප්‍රබලම පිතිකර බවට පත් වුණා. කැපී පෙනෙන පිතිකර බවට පත් වුණා. වගේම තවත් අර්ධශතයක් ලබා ගත්තා Unilever ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. සචිර විජේසිංහ පන්දු 46කදී ලකුණු 51ක් ලබා ගත්තා. තම හොඳ පන්දු යැවීමක්. එතරම් ලෙහෙසි පාසු නෑ මේ ආකාරයේ පන්දු යැවීමේදී වේගෙන් පන්දුට පහර දෙන්නට. දැන් හොඳ සීමාවේ පන්දු පතිත කරනවා. ඒ වගේම වේගය අඩාල කරමින් යවන පන්දු මේ තරමක් ඉපිලෙන පන්දුවක් බවට පත් වුණා. ලකුණකට පමණයි ඉඩ කඩ තිබෙන්නේ. ඒ අනුව 105යි දැන්.
පන්දු වාරයකට ලකුණු 12කට වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් එන්නම ඉල්ලන දල වේගය ඉහළන ආකාරයක් පෙනී යන්නේ. තවත් නිලකුණු පන්දුවක් ලකුණු ලබා නොදුන් පන්දු යැවීම සෑහෙන ප්‍රමාණයක් දක්වන්න ලැබුණා. Unilever ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නගෙන උන්තා සැලසුමකට අනුව පන්දු රකින්නන් යොදවා තිබෙන ආකාරයට අනුව පන්දු යන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබුණා. ඩ්‍රයිව් කිරීම සෑහෙන වේගෙන් පන්දු ගියේ. නමුත් ලෝන් ඔෆ් කලාපේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. පන්දු 43කදී ලකුණු 91ක් අවශ්‍යයි. තම හොඳ කාලගුණයක් දක්වන්න ලැබෙනවා මේ වුණ විට. සෑහෙන තදින් හිරස් පතිත වෙනවා. ලකුණක් දැන් පන්දුවාර 18ක් නිමයි. පන්දුවාර 25න් 18ක් නිමයි 107යි කඩලු 5යි. තවත් පන්දු 42ක් ඉතිරි ලකුණු 90ක් අවශ්‍යයි. ජයග්‍රහණය ලබන්නට නම් ජී කාණ්ඩයේ ශූරතාවය ලබා ගන්නට ඇමර්සන් ට්‍රේඩින් කණ්ඩායම. Unilever ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හොඳ අඩිතාලමක් දමා ගත්තා පළමු පන්දුට පහර දී ලකුණු 196ක් ලබා ගැනීමත් සමගින් බුද්ධික පන්දු යවන්නේ. ඔහුගේ තුන්වන පන්දු වාරය. බුද්ධික හේරත් ෆුල් ටොස් පන්දුවක්. ඒ අනුව නිසි ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නවා ෆුල් ටොස් පන්දුව. ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. බුද්ධික ආරම්භක වික පන්දු යන ලෙසින් කටයුතු කළා ඒකාන්තික. ප්‍රබල උත්සාහයක් දරුවා නවතා ගන්න. නමුත් ඉඩ කඩක් නැහැ. සෑහෙන වේගින් පන්දු 4 සීමාව කරා ගියේ. සෙමිල ලියනගේ ලකුණු 30යි පන්දු 31කදී. අවශ්‍යයි දැන් 4 15 6 15. ලකුණු දෙක කරා යෑමේ හැකියාව ලැබෙවිද පන්දුව කරා පැමිණෙන තව වේගයෙන් නැවත බාර කරන විට පහසුවෙන් ලකුණු දෙක සම්පූර්ණ කරනවා. 113යි දැන්. ඊයේ දිනේ නම් සම්පූර්ණ මෙහි පිතිකරන සංදර්ශනයක් දක්වන්න ලැබුණේ. හයේ පාරවල් රාශියක් කෙල්ල වුණා. ආයන සිරිවර්ධන සහ රශ්මික මදුශංකගෙන් මේ අතර වාරයේදී බලාපොරොත්තු වුණු ප්‍රහාරය මේ දැන් මේ පන්දු වාරයට ලැබෙනවා. තවත් 4 පහරක් කෙල්ල කරනවා සෙමිල ලියනගේ. එයත් ෆුල් ටොස් පන්දුවක්. ෆුල් ටොස් පන්දු දෙකක යැවීම සම්පූර්ණයෙන්ම 4 පහරවල් දෙකක ප්‍රධානය කිරීමක්. දැන් හොඳින් පිටතරම ලබා ගන්නවා තරමක් ඉදිරියට පැමිණෙමින් එවර පන්දුව. ඩීප් මිඩ්විඩ් කලාපය තෝරා ගන්න පන්දු යොමු කරන්න. 36 පන්දු 33කදී පහරදී මේ වේගය 100කට වැඩි තබා ගැනීම ඉතා හොඳ දක්ෂතාවයක්. නමුත් තවත් අවශ්‍යයි වේගවත් ප්‍රහාරවල කිහිපයක්. දැන් මේ පන්දු වලේ ලකුණු 10ක් ලබා ගන්න තිබෙනවා. නැවතත් පළමු අවස්ථාවේදී ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නට ආරාධනා කරනවා. ඒ අතර වාරයේදී ලකුණු දෙක ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ අනුව ලකුණු 12ක් දැන් පන්දු 5කදී ලබා ගන්න තිබෙනවා. 119යි. බුද්ධික හේරත් පන්දු යවන්නවා. ඩීප් ස්කෝලික් කලාපයේ සිට ක්‍රීඩකයව කැදවනවා යාර 30 සීමාවට. ස්කෝලික් කලාපයේ පැත්තට. නිසා ඒ පන්දු රකින්න වෙනස්කමක් සිදු කළා. පියවරක් ඉදිරියට පණමින් පන්දු යොමු කරන්නේ. 1 ලකුණක් පමණයි ලැබෙන්නේ. සාර්ථක පන්දු වාරයක් ඇමසන් ට්‍රේඩින් පැත්තෙන් ලකුණු 13ක් ලබාගත් පන්දු වාරයක් නිමවන්නේ. ඒ අනුව 120යි කඩලු 5යි පන්දු වාර 19ක් අවසන්. ට්‍රැෆර්ඩ් මෝඩල් සමගම මතින් රීකන්ඩිෂනින් කරන ලද යතුපැදි සම්බන්ධතාව අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. චැසි එකේ ඉඳලා නැවත
අවශ්‍ය ස්පෙයා පාර්ට් අවශ්‍ය රිපෙයාර්ස් කිරීම මගින් තමයි අපි මේ යතුරුපැදිය නැවත සකසා ගන්න. ඒ වගේම මේ සියලුම ප්‍රතිනිර්මාණයන් සිද්ධ වෙන්නේ නිවැරදි පුහුණුවලත් කාර්මික ශිල්පීන් අතින්. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ සියලුම ප්‍රතිනිර්මාණයන් කිරීම සඳහා අප භාවිතා කරන්නේ Honda genuine spare part වීම. ඒ වගේම මේ සියලුම ප්‍රතිනිර්මාණයන් අපි ලබා දෙන්නේ වගකීමක් සමග. පන්දු 36යි ලකුණු 77යි. ලබාගත හැකි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් අනිවාර්යයෙන්ම පිතිකරුවෙක් දැන්න පිතිකරුන් දෙදෙනාම ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. පන්දු 36කදී ලකුණු 77ක් මේ තරග රටාවන් තුල ලබාගෙන තිබෙන අවස්ථා බොහොමයක් තිබෙනවා. අප දැක තිබෙනවා. නමුත් ඒ සඳහා ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. සෑම පන්දුවාරයකම ලකුණු 10ක් 12ක් නැත්නම් පන්දුවාරයකට ලකුණු 20ක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාවක් ලැබුණොත් ඒ ඉතා හොඳ අවස්ථාවක්. දැන් පිටිකරුවන් දෙදෙනාම හොඳ ස්ථාවර මට්ටමක සිටින මේ පන්දුට පහර දී දෙදෙනාම පන්දු 35ක් පන්දු 17ක් බැගින් මුහුණ දී තිබෙනවා. රාජේන්ද්‍රන් නව පන්දුවාරය ආරම්භ කළේ. දිව ගියා නම් පහසු දුවදී දවා ගන්න තිබු අවස්ථාවක්. ශමිල ලීනගේ කැමැත්තක් දක්වුවේ නැහැ. අනිත් අන්තයට යන්නට රමේෂ් නායකයව හරවා යොමු කළා. හොඳ තිරණයක්. ඉවර තරමක් ඉඳ ලබා ගන්නවා කඩුල්ල විවෘත ක්‍රමෙන් පන්දු යොමු කරන ඩීප් පොයින්ට් කලාපෙ දෙසට ලකුණක් පමණයි ලැබෙන්නේ. සෑහෙන ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක් තරගෙන අරබඩ බව කියනට අවශ්‍යයි. ඒ කණ්ඩායම් දෙකේම ආධාරකරුවන් ලෙසින් සහෝදර ක්‍රීඩකයන්ට සහයෝගය දක්වනවා. තමන්ගේ හිතාදර ආයතනයේ සමාජිකයන් ලොෆ්ටර්ට ඔෆ් ඩ්‍රයිව් තාම පියකරු පහරක් ලකුණු 6ක් වී යුතුයි. ලොෆ්ටර්ට ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 6ක් හරියටම දර්ශන පතේ පන්දුව වදින්නේ අනුව තාම පියකරු පහරක් ක්‍රීඩාලවල හිතවතුනි සම්පූර්ණයෙන්ම කාලයේ මැනීම පන්දුව පිත්තටම ලබා ගැනීම පිත්තේ මුහුණත වද්දා ගැනීම සියල්ල සුපිරිව ගැබ් වී තිබුණු පහර බව කියනට අවශ්‍යයි. අනුව සෙමිල ලිනගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව 46 දක්වා ඉහළ නැංගෙනවා. හොද පහරකින් පසුව කඩුල්ලක් ලබා ගැනීම කේතරම් පන්දු යවන්නාට සතුටක්ද. ඒ අනුව රාජේන්ද්‍රන් පන්දුවෙන් දස්කම් දක්වනවා පිත්තෙන් මෙන්ම යනුව 6 වන කඩුල්ල අහිමි වෙනවා. ඇමසන් ට්‍රේඩින් කණ්ඩායමට දැවියන පිතිකරුවා මෙතෙක් වෙලා ඉතා මැනවින් පන්දුට පහර දුන් පිතිකරුවාගේ කඩුල්ල දැවියන්නේ. ඒ අනුව සාර්ථකව පිවිසෙනවා රාජේන්ද්‍රන් එම කඩුල්ල දවා ගැනීම සමගින් ලකුණු 46කට දැවියන්නේ සෙමිල ලියනගේ පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ල වැදීම නිසා වෙන රාජේන්ද්‍රන්ගේ පන්දුවක්. පන්දු 38කදී ලකුණු 46ක් 4 පහරවල් 2ක් 6 පහරවල් 2ක් සමගින් සෙමිල ක්‍රීඩා පිටිය නිවතට. යනු පන්දුවාර 20ක් නිමාව සටහන් වද්දී 128යි කඩලුව 6කට ඇමසන් ට්‍රේනින් කණ්ඩායම ලකුණු 69ක් අවශ්‍යයි පන්දු 30කදී. අද්විතීය යුරෝපීය තාක්ෂණයෙන් සමන්විත අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතීන්ගෙන් සන්නද්ධ ඉහළ එන්ජින් ක්‍රියාකාරීත්වය සහ ඉන්ධන පිරිමැස්ම සාතික කළ මොටු ලුප්ගන් සමගින් ඔබගේ ධාවනය බලකරන්න. Did they leave it too late? That's the question. They're going to find answers soon enough. Last 5 overs of the G Division final, grand final. And Unilever Sri Lanka is in a strong position. They quite clearly got their head and shoulders above. But at the moment, Ramesh Fernando finding another boundary. Much needed one. Just a moment ago, partnership was broken and
Ramesh Fernando now taking up the mantle, being the aggressor. All the while, his partner Shamila does all the scoring. Now trying to be a little innovative. Looks like that one came off the edge onto the head. Thank God, crash helmet. He looks all right. Well, I sincerely hope there's no serious damage. Underneath the helmet, never comfortable. Now required run rate 14.44. Take a look at the Manhattans. Comparatively, it looks like Colombo and Hong Kong. Large number of skyscrapers, while Unilever Ceylon was batting. Not so much for Amazon Trading Lanka, at least at the moment. Well, it was a little bit of a hard hit on Ramesh Fernando's head. Well, the required number of runs is 65 in 27 deliveries to do so, with a required run rate of almost 14.5 runs per over. So it's not an easy task actually. It's a very hard task against the likes of bowlers of Unilever Sri Lanka. But somebody has to play a wonderful innings like Harshan did it for Unilever. An outswinger, another dot ball for delivery, just 4 runs, needing 14. Now they have taken only 4 runs, which means under huge pressure. I'm sensing Unilever Sri Lanka already wrapped their hands around that magnificent looking trophy. Coming down the track, gone aerial. Landed safely, no harm done, just a single. Takes the total to 133 for the loss of 6. Ramesh Fernando is off strike. He's now 22 from 24 deliveries, just 2 boundaries. And the new batsman, Kavisha Umayanga. At this stage, really didn't look like they have. That one played down the ground, just a single. I was referring to the firepower. We haven't seen enough firework from Amazon Trading. 21st over completed. 134 for 6. Marketed and distributed by Spectrum Trading Company Private Limited. This is the grand final, 4 more overs left. It's now or never for Amazon Trading. Oh, fine delivery, found the block hole. Nothing much you can do. Kavisha gets a single, gets to the other end. Needing at least 3 boundaries per over if they are to get over the line. Yeah, the required rate has gone up to 16 now, so definitely they'll have to hit boundaries. And there goes another one. There goes another wicket. That's the 7th wicket down for MSN Trading, and it is the captain Ramesh Fernando who's gone after scoring 22. So this might be the last nail in the coffin as far as MSN Trading is far as concerned. Straight as an arrow. Dulan. There you go. Timbers rattled. Another one bites the dust. And by the looks of it, I already mentioned this. 22 for 25. Ramesh Fernando walks back. ඔබගේ ඉලක්ක වෙත සාර්ථකව ළඟා වන්නට අද්විතීය ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් බලගැනිය.
අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතිය සාතික කළ මුපු ලුපිකන් සමකින් ඔබගේ ධාවනය බලගන්වන්න. By the looks of it, it all comes down to that magnificent partnership between Rajendran and his partner. Another one goes aerial, takes it cleanly. Good catch, very good catch. Those are never easy. Back-to-back wickets. Dulan strikes again. 7 down for 135, looking down the barrel now quite clearly. Well, it was never easy. It was dying on the fielder and also not very clear amongst the cloudy skies there. So the end result is another wicket for the Unilever Sri Lanka. They are falling apart, the MSN Trading. 135 for the loss of 8, and Samir Dinusha goes without trouble in the scorers. Clinical performance by Unilever Sri Lanka so far. Duran gets one down the leg side, flipped away for another single. Just looking for a hat-trick. Hat-tricks are very rare in this format of cricket. Just given away 2 runs, taken 2 wickets. It's one-way traffic now. There's no way Amazon Trading walking back into this game. Not even a miracle can do that. Now the track, just a single. Another fine delivery. Trying to find the Yorker length. Morris is the new batsman who's on 1. Kavisha on 3. Needing 60 runs. Looks like it's not going to happen. They have done well to reach the finals. Was on Trading. Oh, that was so close to the stumps. Dot ball to complete the 22nd. 137 for 8. ස්ට්‍රැෆර්ඩ් මෝඩල් සමගම මතින් රීකන්ඩිෂනින් කරන ලද යතුපැදි සම්බන්ධව තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. කැසි එකේ ඉඳලා නැවත අවශ්‍ය ස්පෙයා පාර්ට් අවශ්‍ය රිපෙයාර්ස් කිරීම මගින් තමයි අපි මේ යතුපැදිය නැවත සකසා ගන්න. ඒ වගේම මේ සියලුම ප්‍රතිනිර්මාණයන් සිද්ධ වෙන්නේ නිවැරදි පුහුණුවලත් කාර්මික ශිල්පීන් අතින්. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ සියලුම ප්‍රතිනිර්මාණයන් කිරීම සඳහා අප භාවිතා කරන්නේ Honda genuine spare part වීම. ඒ වගේම මේ සියලුම ප්‍රතිනිර්මාණයන් අපි ලබා දෙන්නේ වගකීමක් සමග. What a fantastic performance by Unilever Sri Lanka. Like I mentioned earlier, they were clinical right throughout the game. Won the toss, batted first. 196 runs on the board. Straight away. Your position under huge pressure. There were moments, especially when Duan was going, one Vijay Singh, I'm referring. Got a quick fire 40 plus runs. After that, Amazon Trading never quite there. They were never really in the game. Take a look at it. 20.82. Only 2 wickets in hand. Wide down the leg side, and this will go to the boundary. So very useful runs for MSN Trading. Bonus runs, so it takes down the required rate down to 19. So it was about 20, now it has come down to 19. So these things should be avoided at this stage of the game, Dhamika, because batsmen are trying to score runs, and you give away 5 runs without considering a delivery as well. This time came off the pads, and the right hip would have been entrusted. They know for a fact they are true. Must have done hard work in training, months of preparation, and first round, knockout round. They got through all. Back to the stump, whipped away for another single. Nothing more than that. It all come down to this grand final. It's about performing, giving your best on the D-Day. And Unilever Sri Lanka, they've just done that. Were under the pump around 15th over.
There you go. Straight as an arrow. Stumps are disturbed once again. Another one walks back to the pavilion. Looks like it's Morris. Pitched in line with the stumps. Wild hoik over mid-wicket. Never really they are played all over it. Kavisha Umayanga out for 4 of 6 deliveries. Putika just about to complete his 5th over, another dot ball. So now the crowd, the supporters for Unilever Sri Lanka, they are jubilant. Got the flags in their hands, dancing to the beat. What a final it was. This time made solid enough connection down to mid-wicket region. Just a single, fine over. 23 done, 147 for 9. අද්විතීය යුරෝපීය තාක්ෂණයෙන් සමන්විත අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතීන්ගෙන් සන්නද්ධ ඉහළ එන්ජින් ක්‍රියාකාරීත්වය සහ ඉන්ධන පිරිමැස්ම සාතික කළ මොටු ලුප්ටිකන් සමග ඔබගේ තාවනය බලකරන්න. At the Mercantile Cricket Association, passion for the game starts young. The MCA Academy welcomes boys and girls under 13, 15 and 17. We go beyond the basics, teaching them